Зараза компа. Щось перезапускать, блин. В этой могиле старый мастер, бывший учитель школы. Дань уважения более чем скромная, на могиле даже нет его имени. Под стилизованным изображением льва установлена большая чаша для пожертвований, призванных ускорить путешествие духа почившего к месту упокоения. А у вас нет серебра. Понятно, что нет. Oh, senior student. Not too many people come back here this time of day, so we thought we'd take a moment to practice. Would you like to join us? We could team up against you and learn from the best. This is good news. We'll try to go easy on you. Leaping high. That's enough. I didn't think we'd win, but it was an honor to face you. Thank you very much. We have to go. Smiling Mountain's going to be teaching a class soon, and then we have weapons training. Вот. Игра у меня, точнее комп, глюканул на том моменте, когда я начал объяснять. Я вот такой вот плана игры люблю, вот как «Рыцари Старой Республики», либо вот это, где по сути своей тут ну такой свободный нет перемещения, как открытого прям мира. Тут вот есть даже по карте видно вот эти коридоры. Там, допустим, перепрыгнуть туда, свалиться нельзя. Вот. Но такие игры тоже прикольные. Мальчик. Owo sayir uyukap wo tarwair shatir owo. Dawnstar's garden is peaceful. Внутренняя сущность. Великое колесо жизни будет вращаться вечно. С его возвращением человек будет проходить свой путь через жизнь к смерти, затем к новой жизни. Пусть новая жизнь всегда отличается от предыдущей. Основная сущность, дух человека никогда не меняется. Дух, который вдохнули в человека, вечен. Для достижения гармонии со Вселенной необходимо совершенствовать гармонию собственного духа. Ведь дух каждого человека является отражением этой Вселенной. Это отражение колеса жизни великого дракона, создавшего его. О как. Так, источник духа — это восполнение, я помню. Greetings, fellow student. The gate is closed for now, and I am tasked with keeping it so. Master Lee has asked that no students leave the school until the morning meditations are concluded. Могу задать тебе несколько вопросов. Please do not. This is the first task I have been given, and I don't want to get distracted. Если ты охраняешь эти ворота, давай проверим, сможешь ли ты их защитить. What do you mean? Some sort of test? Ask me anything. I am ready to try. Ученик, какова главная классификация стилей? Wait, I know this. Yes, it's weapon, martial, support, transformation, and magic. Weapon and martial styles are pretty self-explanatory.
Support styles allow you to paralyze, slow, or otherwise hamper your foes. Magic styles allow you to use your chi to control the elements, while transformation styles allow you to assume the form of creatures or even demons. I'm only repeating what I have learned in my time here, senior student, but that was one of the first things I memorized. Как ци влияет на ход боя? Chi is our internal magical energy. Is that it? Yes. And we can use our chi to hasten the healing process of superficial wounds. Additionally, chi can be used to strengthen our blows, making the most of each strike. I'm sure that's right. I can't channel my chi like you and Dawnstar yet, but one day. Oh, good. I mean, yes, thank you, senior student, for the chance to answer your questions. Master Lee was looking to speak with you, wasn't he? After he left me here, he went back to his house in the center of the school, if you're looking for him. Можно к нему уже бежать, вроде я тут все осмотрел. Там у него в комнатке еще дракон будет. Вот цвета комбинировать, вот я помню этот момент. Ah, there you are, my student. I watched your bout against Jingwu with great pride. You have gained almost all you can from the practice arena. You are my best pupil, though you came to me an orphan. I have tried to prepare you for the responsibility your skills will bring. Have you given thought to your future? Инагиб, ты тут? Если тут, какого персонажа-то отыгрывать? Доброго либо злого? Не сомневаюсь, что ты скажешь мне то, что мне нужно знать, мастер. Your lessons are complete. Remember these basic skills and keep them at heart. But also remember the classes are not a true measure of ability. Always be ready to learn. I recall that, as a child, you fell and bruised your arm. I comforted you, saying that small pains are part of learning, but not every setback imparts wisdom. You must be careful. Sometimes all you learn in defeat is that you have been defeated. This world is out of balance. Spirits grow restless, and you have a role to play that I have kept secret. Зачем ты это делал? Those who announce their import in destiny before they are ready tend to meet unfortunate ends. The wise only seek attention when capable of dealing with it. The people are scared. I do not have all the answers, but I know you will become very important to the fates of many. You will be called to face a great evil. Master! Master Lee! What is this interruption? This had better be important. There is much to say. Master! Nijo came to warn me. He saw a boat from the outlook past the fields. Strange outlaws. They fired something at him. And Kiamin was injured. Where is she now? Still outside the village by the outlook. Nijo couldn't carry her. Please come, Master Lee. The bandits are not at the village yet, but they could arrive at any time. We will have to continue our discussion later, my student. It appears we have more pressing matters. Какими будут The указания? time for practice is over. Go to Gujin, the weapon master, and get a weapon. You may soon be called to use it. On your way, make certain Dawnstar is aware of the danger. Her skills have always complemented yours, so take her with you. Prepare yourself for a potential attack while I tend to my fallen student. I will return as soon as I can.
We will continue our discussion when the threat is over. Good. The time comes when you will know all you need to. For now, keep the basics at heart. Так. Ну вот, статуя льва тут будет. Как раз к этому, к могиле нужно будет сходить там, потом с монеткой. В лапах льва хрустальный шар. Подойти. Алтарь не так богато украшен, как статуя, и не выглядит прочным. Когда вы приезжаете, что-то срабатывает. Шар в лапах льва начинает светиться голубым. Поставим синюю. Цвет меняется на красный. Ставим красную. На желтый. Ставим желтую. The obvious path is humble, safe, but pays the wage of a cook, not a champion. Вот, наконец-то дали монетку. Тут у персонажа даже ни одной монетки нет. Так, положить монетку в чашу. Монетка исчезает в узкой прорези на дне чаши, слышен щелчок. Изображение льва отделяется от могильного камня, похоже, но ничего не стоит. Символ в форме головы льва. Положить символ с могилы старого мастера в рот льву. Внутри статуи что-то меняется, шар светится зеленым. И вот тут я помню, надо будет комбинировать, только я не очень помню какие. Синюю вроде. Ничего не происходит. Желтый. Ничего не происходит. Красный. Шар мутнеет. Это вроде плохо. Если желтый, синий. О, шар меняет цвет, приобретая оранжевый оттенок. Убрать синий. Поставить красный. Шар меняет цвет, становится фиолетовым. Здесь я не помню, какой именно. Дальше. Желтый. Все. Из статуи шума вырывается сноп энергии. Вы явно сделали что-то важное. Вы чувствуете себя по-другому. Examine your world from all angles, and you will see the interconnectedness of all things. Even that which is humble can be the key to greater things. Вы не собираетесь больше ничего делать со статуей, поэтому оставляйте статуэтки на алтаре. Вы получили пристальный взгляд льва. Так, по-моему, в этих. Вот, здоровье +2, концентрация +2, это... Стоп, и почему тут нет прибавки? Здесь же должно отображаться. А, все, вижу, здоровье.
количестве, не в этом. Не то, которое там 3 единицы, нижнее к итоговому. Главное, чтобы комп во время квиксейва этого не глюканул, когда вот весело. What's the matter, Dawnstar? Are you scared that Master Li might find out? There is talk of approaching bandits, and you bother me with unsubtle advances. How very like you, Gao. No doubt a tactic learned from your criminal father. His name is Gao the Greater, and he built a fortune out of some ragged thieves and slave traders. If my charm can't lift your spirit, I'll buy the ground from under you. Flaunting your father's undeserved wealth does not impress me, Gao. It only serves to push me further away. Похоже, предрассветная звезда хочет, чтобы ты ушел, Гао. You step beyond your station. She and I are discussing her future. Thank you, Gao, but I'll pick my own poison. Now leave, and if you'd be so kind, stay downwind. I won't forget this, Dawnstar. You show great disrespect. You as well. You will not take all the glory if there is an attack. We are not through. Oh, he is Gao the Lesser in all respects. I thought Master Li allowed him to stay so that the influence of the father could be countered, but Gao never learns. He acts like he's above Master Li's teachings. Such are the conceits of wealth, I suppose. I appreciate that you arrived when you did. Чего хочет Гао? What does Gao the Lesser ever want? He's convinced that he can buy everything, and that includes people. He's a spoiled little man. I'd rather not dwell on him. Let's not increase his influence by talking about him after he's gone. What is it you wish? Мне грустно видеть твою печаль. That is nice to hear. Gao could learn much from you if he wanted to learn anything from anyone. Тебе известно о бандитах. Мастер Ли сказал забрать оружие у Кудзиня. Yes, he said you were coming. He just passed here with Si Pat on his way to help Kia Min. It's strange that simple bandits would launch such a raid. Master Li was concerned that this would interrupt your training. His respect for your potential is just so absolute. Has he told you any more about your future? Не особенно. Что ты об этом I know знаешь? what Master Li has told you in the past. You are meant for great things, but you must discover them yourself. It must be so frustrating, but exciting as well. Он сказал тебе то же самое, к тому же у тебя есть It is таланты. not the same. You are filled with the promise of great things, even if they are unknown. My skills will always be darker. I can see into the spiritual, an ability that grants some insight, but it doesn't seem to be useful for anything other than keeping me awake at night. I helped Master Li discover the unrest that shapes your future, but I see only problems, while you are destined to find solutions. I envy you for that. Пожалуйста, не превозноси меня. Я лучше останусь рядом с друзьями. I'm glad. You have always kept your feet on the ground. What does Master Li say? That you should keep the basics close to heart? Let's go get your weapon from Guzhin's workshop. It shouldn't be too hard to fend off simple bandits. They're foolish to attempt such an attack. Пойдем вместе, мне пригодится компаньон. Of course. Good company will make the walk go faster. Ваши последователи будут сражаться с вами плечом к плечу, но вы можете также пользоваться их способностями поддержки. Меняйте тактику последователей на экране последователей. Насколько я помню, я всегда ставил подпорка.
Да. На поддержку большинство ставил, которых брал. Сражаются они достаточно коряво и мешаются еще постоянно. Nice little town you have here. Not a lot of guards, are there? How are your stocks of food? I don't know you. Why are you asking me all these questions? This town isn't well guarded. Forget it, let's just start looting. We'll get first crack at the good stuff. You're right. This isn't worth it. Зачем она своего пнула? I can't believe they've moved so quickly. We need your weapon. Gujin will be in his shop north of the main stairs. It's so awful. They killed him. I'm so shocked, I don't know what to say. You have to keep us safe. Бывает, шапку дали ему. О, монетки. Грабим население. Просто в бочках лежат. I heard a terrible scream. Are the bandits here yet? Да, уже здесь. Так, что-то я тут... А, вот. 5 монеток. Чуть не пропустил. Крышки бегают. Курочки. Это нет, петухи. Курица там где именно? Ничего себе, они как задом идут. Хороник Юн. I see a lot of them. I better let someone else have some fun for a change. Can't abandon the gate. You never know if they're gonna sneak around. Нам нужен каждый, готовься к бою. No, please. I can't fight. I just didn't want to be a rock picker in my grandfather's field. Guarding the gate looked easy. I never thought bandits would actually come. Please don't let them get me. Don't let them. Понятно, все с тобой. Думал, не пыльная ему тут работенка. Конечно. Оружейник Гудзинь. Боевые искусства. Существует множество способов для выражения собственной гордости, совершенства или достижений. Первый – через разум и его тренировку. Второй – в общественных делах на благо империи. Третий – в воспитании духа и внутренней энергии. Последний – в развитии тела, когда человек должен научиться подчинять собственной воле самому себе, а через это и все мироздание. Физическому усовершенствованию способствует гармония духа и разума. Развивая тело, человек достигает превосходства и силы и способен преодолевать любые преграды, физические и духовные. Вы получили наследие мастера Ли. Набор книг собран. Видимо, я там все прочитал. Что он дает-то мне? Так, это не то. Концентрация +7.
Ну, нормально, выгодно все читать, искать. Hello, Weapon Master Gujin. Good day to you. Почему ты упорно разговариваешь вот так, Гудзинь? If you'd prefer, I don't need to use Thofan. Now, what brings you here? Бандиты уже здесь, в двух реках. Мастер Ли послал меня за оружием. Already? I assume you dealt with them, and the rest are in for quite a surprise when they get here. Well, no time to waste. Dawnstar, I watched you practice with that new blade yesterday, and I must say you take to it naturally. I want you to keep it and use it as your own. This is a great honor. A good weapon is a true warrior's most treasured possession. You know, you came here with Master Li as just a babe. I came not long after, and I've been holding on to a weapon for you ever since. Well, two, actually. But you need to choose which one you'll take. Master Li wants you to stay focused on your first weapon. Почему нельзя взять оба оружия? Фокусироваться. Где мастер Ли нашел это? I don't know where your master acquired these, but he has honored me with the care of two legendary weapons. You may arm yourself with either the legendary longsword, Fortune's favorite, or the famed staff, Golden Star. Возьмем посох. Не мог бы ты... он не мог бы ты дать второе оружие предрассветной звезде. I'm afraid not. She would not be able to handle one of these weapons quite yet. Не готова держать, что в нем такого там. But suffice it to say that very few people have your aptitude for maintaining focus in battle. In time, Dawnstar will be able to handle a weapon like this. But don't discount the blade I gave her. Master Li wanted her to have the keenest steel I could find. Так, давай посох. They say Golden Star was forged as a gift to a water spirit of the Silkworm River. Переведели на ноль. Convinced the great eastern serpent to fly him to the stars, where he dipped this staff in the tail of a comet. It could be pure fantasy, but the staff certainly isn't. It's strong and has an excellent reach. Your foes will tremble if they see you wielding it. Беру золотую звезду. And you'll need it with these bandits so close. If you decide you truly don't like it, however, you can come see me after the bandits are dealt with. Да я уж так-то давно запустил Видомир. Перезапустил, точнее. Так, это не все. One more thing you need to know. These weapons strike with deadly precision, but to wield them safely, you must focus with each strike. Master Li has been training you so that you'd be ready for this kind of weapon. And the drain won't be crippling, but you will get tired over time. Теперь мне надо позаботиться о городских жителях. As you should. Those people will be looking to you for leadership until Master Li gets back. I know you'll do well. Senior student. Oh, excuse me, Weapon Master. I did not mean to interrupt. Calm down, student. What has you so flustered? The bandits. They've already been sighted down by the beach, and they're making their way toward the town. Как далеко они They're making their зашли? way toward the town now. The few men in the militia weren't able to stop them. Беги обратно в школу, предупреди всех остальных, я разберусь с этими бандитами. I will run to the school and seal the gates. Make your way to the beach and teach these bandits a lesson. I know you can.
Да, он имеет в виду, наверное, то, что я начал играть, поиграл полчаса, у меня комп глюканул, я перезапустил стрим, видимо, он перезапустился в видомире с отключенным звуком. Оружие требует концентрации, бла-бла, хрен с ним. С оружием, с этим. Привет, Иван. Ну, она на компе также выходила. Чё-то тебя давно не было. В делах пропадал. Попробуем палку. Ой, что-то как-то мне напихивают тут. Это что ты вытворяешь-то? Что-то она делает. Я ей поставил поддержку, она мне ци восстанавливает, я понял. Не было настроения. Ясно. My boy Nijo is trying to fight them down on the beach, but we need someone skilled. I can hear fighting to the east. We have to push these bandits back off the beach. Сейчас, подожди, сходим и до пляжа. Thank the heavens you came down here. They're animals. Heavenly wave. Чтоб тебя. Heavenly wave. Your end is... Так, этот мужик убежал. О. Сундучок оставил 200 монет. Неплохо. Видимо, хотел забрать и убежать с ними. На готику похоже. Фиг знает. С нами так не кажется. Может, пока тут тебе так показалось. Но игра она не обладает свободой перемещения. Тут видишь, вот по карте вот эти вот коридоры, тут нельзя залезть куда-то там и так далее. Так как, по-моему, в JRPG так, по крайней мере, было у многих. Но одежка типа монашеская. На движке Котора. Скорее всего, модифицированном.
По-моему, Аврора Engine, если я не путаю. Ну, Котори был. И, насколько я помню, в первом Ведьмаке хотели использовать типа по лицензии, но и первый Ведьмак должен был по-другому выглядеть. И геймплей другой должен быть из-за особенностей движка. Вроде как. Они же, по-моему, другой потом выбрали. Я могу путать, я не помню точно. Но там что-то такое было насчет этих движков. Так. Yet another village with no purpose. I will replenish our supplies and continue my search elsewhere. You will all, of course, have to die. Типа того, Иван. Странно, мне казалось, тут был эффект, что разносит. В настройках, по-моему, было что-то насчет крови, что ли. Изменить настройки виброотдачи джойстика, крови и субтитров. И чё? Вибрация, субтитры вижу. Может, главное меню, конечно. Ладно, не важно. Cannon fire, look out! Это я так неудачно в толпу залез, меня отпинали. Так, сюда сходил. Блин, конечно, без магических-то навыков не особо. Я-то его магом хотел уже сделать. Так, ты мне давай эту энергию-то восстанавливай. То я великий мастер местной боевки, походу. Ну, я сделал, там чуть дальше будет. О, хорошо, как я... Чуток. Пираты плохо дань-тянь полировали. Ага. О, хорошо, полирнулся один. Так, тут главарь еще есть. Так, я сохранить могу. Хрен, конечно же. Нет. Там горит один. Пушкари на моей стороне, да, просто кривые. Шутер! Не попал, надо же.
Что какой он еще лечиться умеет? Помогу ему, правда. What are you? Your skills are more than this tiny village warrants. But I also see something strange, an oddity. You could be an anomaly or a sign of who I seek. A further test is needed. These mercenaries are not the only threat I command. Let us see you contend with this. А вот и маг. Да зараза. За даму. Ну, то если такая дама лысая. Нет, дама это второй портрет, это спутник. Нафига нужны бандиты и пушки, когда есть такие мощные духи? Ну, я бы не сказал, что они мощные. Так, какие-то хуже, чем бандиты. Какие у него клешни. Так что портрета персонажа Видомир нет. Моего. Вот этот, который портрет, это в том месте бот, этот союзник. Ну, кто в компаньон в данный момент выбран. Как говорится, зачем было вообще все, если есть мастер Ли, который любого может. But I cannot risk you against a foe like this yet. So blatant. We never thought to look in so humble a place. We expected an army. Your strategy, as always, is impeccable. Your search is over, assassin, but no one will hear of your success. It would seem that my past is catching up to me, and you are destined to be swept along. You have faced your first spirit opponents far sooner than I intended. Dawnstar can explain the nature of such creatures. I must go and make sure everything is in place. I thought I had more time, but perhaps you are ready. Спасибо за помощь. Do not be so quick to thank me. My influence caused this attack. You were not meant to see this yet, but now there is no choice. I will explain the school. You have done well, but more than this awaits you. See to your fellow villagers and students, and return to me at the school. We have a great deal to discuss. При получении опыта, достаточного для повышения уровня, в левой части экрана появляется иконка в виде желтой стрелки. Переключитесь на экран характеристик. Понятно. Так. Дальше. Увеличиваем магию. Ну и здоровье. Концентрацию, я думаю. Ну вот тут единственное, еще разум увеличивает концентрацию, улучшает навыки обаяния и интуиции. Ну вот еще можно тогда дух, в принципе, он больше тоже на интуицию.
Ну, еще устрашение даже. Пофиг на концентрацию на эту. Так, новый уровень. Здесь можно. Вот они. Теперь, используя этот стиль, вы можете совершать улучшенные удары. Они требуют больше цена, наносят больше урона. Нажмите Е, чтобы войти в режим удара. Тут стандартное увеличение урона и скорости. А я могу ведь эти очки не все распределить? Да, могу. Я просто хочу на магию оставить. Потом вот. This is so confusing. Master Li said I could explain the nature of spirits, but these were different. That sorcerer forced them to appear like wild dogs let loose. So many spirits seem lost, as if the way to their rest is blocked. I didn't think they were dangerous, but those on the beach, I sensed madness. Time drove them mad. You disrupted them by defeating them in combat. They will not reform for a long time. I hope there is peace in that, but I don't know. So much is worrying me. Мне больше нравится, когда ты улыбаешься. Тебе что-нибудь еще нужно? I was worried enough when we were expecting bandits. Now it seems there are dangers we don't even know about. Master Li called that sorcerer an assassin. Это был ассасин. Assassins don't attack at random. They have very specific prey. I don't want anything to happen to this home. I've never belonged anywhere else. Где ты жила до твоего прихода в школу? Would it be strange of me to say I don't know? I have very little memory of my home before coming here, even though I was 3 years old when I arrived. I remember moving around a lot, never staying anywhere for long. Завысла. For some reason, the robes of that sorcerer looked familiar to me. I don't know why. I'm sure it's nothing, just the memories of childhood playing tricks. With glimpses of the spirit realm invading my thoughts, I could have seen them anywhere. Почему ты путешествовала? Как попала сюда? I can't remember specific incidents, but I am used to being shunned. People are not very welcoming of those who appear to not let the dead lay peacefully. Master Li said I was brought to him by a concerned ally who received me from yet another person. That person wanted me safe, but he said he couldn't ensure it himself. Master Li doesn't know who that guardian was or what I needed protection from. He promised to look into it, but he's not had time. Your training has taken precedence. My abilities are just... Не, это я как раз сейчас объяснял Ведомиру. Это особенность местного интерфейса. Иконки самого персонажа нет. То, что вот был портрет слева, это тот союзник, который у тебя выбран в данный момент. Его портрет. А самого персонажа, которым играешь, нет вообще портрета на экране. Так, ладно, будем подкатывать. I never know when you're serious or what my reaction should be. Thanks for this talk. The events on the beach worried me, but you always improve my mood. Let's get back to what you need to do. Насколько я помню, тут важно разговаривать с компаньонами, как в том же в тех же рыцарях Старой Республики. Даже через разговоры потом открываются дальнейшие типа опции и прочее. Так, ладно. Then we should return to Master Li so he can talk to you about this attack.
Монах нельзя подкатывать. Я не знаю. Можно. У него там просто изначально имя, по-моему, монах было. Я же его переделал, значит, он другой. Император Сунь. Можно задать тебе несколько вопросов. Расскажи о себе. Что-то как-то у него голос поменялся. Как долго ты жил в двух реках? Можно назвать старым козлом? Да, можно. Зачем? Чем ты занимаешься? Но она говорит, что его никто не слушает. Почему не поговорить с ним? Элкеру все лишь бы кого-то что-то сделать, а потом меня обвинять, что это я кому-то плохо сделал. Я хочу спросить тебя, почему ты подметаешь этот берег? Просто не знаю, мне читать то, что они когда говорят не на английском. То, наверное, не знаю, это китайский или что, на чем они там говорят. Очевидно, что мне удалось превратить этот пляж в величественный сад для медитации, где человек, склонный к созерцанию, может видеть будущее в следах на песке. Но, возможно, мне просто хотелось занять себя чем-то. В моем возрасте тебе необходимо дело, иначе ты просто угасаешь. Отыгрывать роль не знаю какую. Я спросил, видимо, не Нагиб же эту игру в рандом добавлял. Я спрашивал, доброго либо злого. Чего не ответил. Значит, я сам решаю, вот, пусть добрый. Наверное. Танк на кавалерию тоже. Мальчик-попрошайка. Это ты его подослал с фаерболами. Так. Ладно, дед. Что ты пристал к этому танку? Танк сделал все, что нужно, и все на этом. I'm so glad you and Master Lee arrived when you did. My father ran to the school gate to find students to help. Did he make it? Он отвлек огонь на себя и спас остальных, так что все было хорошо. Так, отец побежал. На безопасности незачем беспокоиться. That is a great relief. We tried our best, but without you and Master Lee, we would have died. Thank you. Hopefully Master Lee can shed some light on what led to this. A sorcerer in our little village? What is wrong with the world? Второй вариант. Но я же говорю, тут стандарт, как рыцари Старой Республики. Вот, пожалуйста, полоска тебе. Путь открытой ладони и путь из сжатого кулака. Типа здесь добродетель, здесь... Но когда этот тренер объясняет, он говорит о том, что это не значит, что он типа злой, он просто по-своему реагирует, там,
ну, понятное дело, может резко там и так далее, кому-то не помогать, но руководствуясь своими принципами. Ну, то есть не суть в том, что это как, типа, картинный какой-то злодей. Нет, просто, ну, он так думает такой, сам по себе. Что где-то вот так нужно поступить. Ну, это как тут объясняют. You're a friend of Dawn's Хотя, по Star, сути, right? выходит ведь то же самое, что типа хороший и плохой. Dawnstar, there you are. I know I haven't spoken to you in a while. I saw him again last night, and I remembered what you said. I wasn't as afraid. I'm glad, Mrs. Zhang. He seemed peaceful, if a bit lost. But I know it's not your fault now. I'm sorry for disturbing you and for what I said before. Посмотреть красный Remember вариант. Jin, her son? He drowned last year after the mooring she tied let go. A sad accident. I saw his spirit and told her. She thought I was calling up ghosts. Some spirits return because of trauma, to rectify something that disturbed them. Ты, сейчас насоветуешь They are опять. very focused. When the pain is gone, they find rest. At least they are supposed to. Jin's spirit told his mother the accident wasn't her fault. Now he wanders, unconnected to this world and unable to pass to the next. Я так думаю, что из-за красных вариантов можно лишиться половины компаньонов и всякого. It seems all dead are destined to wander until they go mad. I'm sorry, this has been difficult. I don't want to think about how it affects specific people. I'm still not sure I should have told Mrs. Zhang about her child. Ну вот просто если с компаньонами плохо говорить, я же говорю, там какие-то дополнительные опции, кроме типа романа, насколько я помню. Или типа того. Ну и вообще взаимоотношения. Я просто не... по-моему, за добрых играл, когда проходил. Может, компаньоны могут уйти, типа, совсем или нечто в этом роде. Или хуже там какие-то способности у них, ну, как бывает, когда там, типа, им не помогаешь, там, как обычно, у них типичное личное задание. То есть себе палки в колеса вставлять, что ли? Элкер людям, которые живут добряков, доверять нельзя, это достаточно странное занятие. На удивление хорошее в нем за счет всего остального, но за счет патча на разрешение 1920, 1080. Ну, тут, вот, например, ты правильно поступил, постаравшись ее утешить. Пусть она и не хотела этого слышать. Ей следовало уйти, пусть она сама ищет твоей помощи. Тебе нужно было попросить у нее плату за твои услуги. Придай ценности чему угодно, и они сами будут этого хотеть. Тут суть-то просто в том, что некоторые персонажи не могут не поддерживать, например, какие-то добрые поступки. Либо, ну, такие вот варианты. То есть, насколько я вот вчера тестировал, играл здесь... Ну, я до сюда дошел примерно. Ну, чуть подальше вот до пещеры там сейчас будет. Я ей, по-моему, ответил, что ты правильно там поступила, утешите. Она и говорит, типа, что, ну, типа, наверное... Ну, что-то она там сказала, что не очень согласилась с этим. Третий вариант, ну, давай третий. Тебе нужно было попросить у нее плату. Че? I guess blame is easier to understand than chance. Come on, we should go see if the students are. Мне кажется, третий вариант ей еще больше не понравился. Master Lee will be waiting. Злых и прагматичных особо не прописывают. Ну, посмотрим. Не, ну так кому-то будем помогать, особенно своим этим. Чтобы там на прохождение это не влияло, не терялось что-то.
Но будем и с реализмом смотреть на мир. Тогда. Ну, только вот здесь я не знаю. По крайней мере, в рыцарях Старой Республики там было что когда достигаешь определенного, там либо красной, либо белой этой стороны давались бонусы. А если ты делаешь что-то посередине, тебе никаких бонусов не получишь. То есть, ну, либо плохой, ни хороший. Как бы вот здесь не застрять с такими поступками где-то. It's a good thing we have Master Lee here. Don't forget his senior student. They say he's the one who dealt with many of the bandits. Wait, which one do you mean? Surely not that arrogant Gao boy. Gao? Of course not. No, he's the one in those striking robes. В удивительных одеяниях с обритой головой. Красив черт, это точно. Он как и персонажи отзываются. Так, вот новый торговец. Bandits will think twice before threatening a town protected by the likes of Master Lee. They were fools to even come here. The only shame is that their ship sunk. Think what we could have done with their plunder. Ah, well, that's another opportunity lost. In this town, it's vital for a businessman to keep tabs on anyone with 2 coins to rub together. Things haven't been this slow since Ну вот, например, торговец говорит о том, что жалко, корабль утонул. Ведь там была куча добра, которого они награбили до этого, бандиты эти. С одной стороны, он не говорит о том, что тут люди погибли там и так далее, но говорит о упущенной выгоде, но это ведь правда так-то, если бы им все досталось. Спокойствие не способствует хорошей торговле. I get by. I suppose I shouldn't wish for strife, lest it come knocking on my door. Besides, the bandits didn't do as much to bring people to the store as I hoped. So maybe stability is underrated. Поговорим о том, что ты можешь для меня сделать. We don't need to waste time on my gripes when there's silver to be spent. Что у тебя есть? I have nothing at the moment. I can't keep my stock up. People are scared to travel, which prevents goods from getting here. I must apologize. Какой же ты торговец, если у тебя нет ничего на продажу? I do what I can, but the ghosts and bandits limit travel. They viciously force many caravans to turn back. To hear some of the caravan masters talk, there are problems of this type all over the Empire. I will be sure to let you know as soon as anything comes to town. Do come back when the weight of your silver is slowing you down. Always happy to help. Помочь мне расстаться с серебром, только прикол-то в том, что он говорит, товаров-то у меня нет. Было бы с чем тут. Так. Тут особо ничего вроде нет. Как мне кажется, вот эти вот персонажи, с которыми нельзя взаимодействовать, они как-то хуже прорисованы. Но они ходят тут толпами, так, болванчики просто. Так, сейчас тут будут ребята этого Гао, по-моему. Или дальше, не помню. Смотрим. Да, вот они. Hey, boys, look who it is. Is that the one gal the Lester's always going on about? I think so. I say we teach a little lesson about staying in your place when great men like Gao are around. Ну, раз хотят, значит, кто-то сегодня точно получит урок. Teach this whelp a lesson in manners.
Главное, чтобы я его тут не получил. Ну вот, в принципе, ситуация тоже. Чем мне здесь доброго отыгрывать? Сами нарывались, поучили. Это ничего не сказала против. Опыт лишний. Ну и даже этих красных очков не дали. Зла. Так, о, ученик. I knew you would not let those bandits overrun the village. I hope I equal your skill someday. Да-да. Так, вот это, по-моему, You are the hero of the ранено это было. Gao claims that he dealt with hordes of bandits, but everyone else agrees that you turned aside their main attack. It is good that you were here. My foolish lack of attention forced Master Li to come to my rescue, and left me with a wound that will take a few weeks to heal. Master Li assures me I will heal in time. It's a shame, as Smiling Mountain was teasing me just yesterday with some special prize. Он сказал, как ты можешь выиграть этот приз. Smiling Mountain trains students in group combat, and just yesterday I managed to break your record for the number of opponents faced at once. He teased me by saying if I could go one higher, he might have a prize for me. I suppose he might make the same offer to you, if you're up to it. If I could fight, he could likely round up enough opponents for you to make a run at a new record, but I can't face anyone with this wound. Так, я могу как-то тебе помочь с ранением. Unless you can speed up time, I'm not sure there's much that can be done. Master Li has already tended to it. Then again, I vaguely recall a grass or herb that hastens the healing process. Someone like Old Ming might know for sure. He's quite interested in herbs. Ну, кто, кроме старика Минок, еще может. Так, это трава. Поможет тебе достаточно быстро, чтобы ты вновь смогла вступить в бой. I think so, though I can't remember the name. It was some kind of rare grass, I think. Во сколько она может I'm обойтись? not sure, but if you had to buy it, I'd happily pay you back for the trouble you went through. This wound will heal in time regardless, but I wouldn't complain if it knitted faster. All the quicker to return to my training. I know you're very busy, but if you happen to have time and be passing by the beach, I'd appreciate it if you would at least ask Old Ming. Спрошу. If I'm lucky, he might know of an herb, and if heaven smiles upon me, he'll know where to find some. If you have to buy anything, let me know what it costs and I'll pay you back happily. It would be worth it to get back to training. Take care. Oh, and if you happen to find anything that might help this wound after you talk to Old Ming, let me know. I heard how you faced those bandits in the village. Many people are impressed, but I expected no less. Your skill is a match for any rough bandit. Is there anything you need? Perhaps a training session with some of the students. It would do them good. Так, можно прикупить. Там я поднабрал вроде серебра-то. О, 800. Так, стальное брюхо. Ну, это перманентная прибавка. Так, 3. А, они по 400 стоят. Я только 2 смогу купить. Давай. Здоровье -1. Блин.
Но мне особо не нужна концентрация. Поэтому куплю вот эти 2 штуки. Этот квест я делал просто здесь. В принципе, довольно, скажем так, ну, небольшой, конечно, список вариантов, но не есть, как его даже сделать. Сейчас я покажу. Sana orkane aya kanani? Sisa ia akawawi o kupfaia wo. Tuko utro. Wasrafno sositu no ko ota napia ifaria ok. Я тебя не знаю, это из 2 рек. Kanawe ia kawa ia atatahasi? Ika kahia wo no ka kihia ia wo shathia oka uki ia aya yulia wa. Торговать. Awa utko wo kokopia kawa ia elwo. Так, похоже, не повезло тебе. Kakawar kakro itsirkru ni akawayu. Piershat uk ni uksa ia sun puno kanhon wo ushashia uksa hiaka. Noko wo ifawia ok kun one wipifia. 20 монет. Так-то сумма несерьезная. Что случится, если ты не заплатишь 20 монет? Ну, просто такую сумму здесь, просто что ее не дать. Смысл отказываться, тут явно, наверное, опыт дадут. Ну, конечно, и очки доброты. Не больше, чем дают за поросенка, говоришь. Давай я одолжу тебе 20 монет. Да, просто так дам. Духи моих предков будут опозорены, если узнают, что я сделал это. А здесь можно обаяние, устрашение, интуиция. Последний вариант, если ты не хочешь брать деньги, я тебя заставлять не буду. Давайте устрашим его. Ты позоришь нас обоих, называя это бессмысленным подаянием. That will make his life a lot easier. Gao's father is not a good man to have angry at you, from what I hear. Молодец, вернись на ферму, в следующий раз продай нормально. Здесь я хоть и выбрал вариант устрашения, но тем не менее все равно прибавились очки доброты, потому что, понятное дело, ему дал. Ну, эти 20 монет просто особо чего не стоят. Там маленькая сумма, чтобы... Что если бы я ему отказал, скорее всего, опыта не дали бы. Да-да, ты это говорил. Во время нападения бандитов одна ученица была ранена. Так ей надо. Ну, наверное, снова хочет ходить. Тогда ей нужно выпить настойку из красного ковыля. У купца Фэньдо должно что-то иметься, только не позволяй ему болтать себя на покупку ужовника. Он не пойдет. Чем различаются те 2 травы?
Красный ковыль поможет ране затянуться, и она сможет возобновить тренировки. Он тебе и нужен. От ужовника ощущения такие же, но он лишь притупляет боль. Никакой пользы не приносит. Обычно годится и ужовник, но я знаю, что глупая девчонка снова начнет тренировки и порвет себе что-нибудь важное. Может остаться калекой. Спасибо за помощь, это не проблема. Запомни, что тебе нужен красный ковыль, а не ужовник. Первая трава ее вылечит, вторая только улучшит ее самочувствие. Будет драться с незашившей раной, может навсегда забыть о боевых искусствах. А это не стоит экономии в несколько монет. Не позволяй этому торговцу Фейндоу болтать тебе, не покупай эту дешевку. Ну, сэкономишь ты несколько монет, но ведь здоровье твоих друзей не стоит этого. Ну, логично. Опять же, получается, можно купить этого ужовника, отдать ей и еще содрать с нее монет. Это тогда уж будет совсем путь подонка. Так, давай. Еще ингредиенты для целебной настойки. I had heard that someone was injured and immediately saw the opportunity to make vast sums of... No, to make a difference, that's it. Anyway, I've checked my stocks and I only have enough ingredients to make 1 dose of the salve for a poultice. I'm not sure how much good it will do by itself. Might take a bit of the sting away. Старик Мин советует красный ковыль для лечения раны. Oh, now that's thinking, isn't it? Yes, I suppose red silkgrass might be just the thing for a wound. I could add it to the poultice. Expensive stuff, that. Very pricey. Hard to acquire, too. Would certainly help her wound, but I know something just as good. Get her some bearded tongue grass and she'll feel better. It won't hasten the healing any, so she'll have to take it easy, but it will deaden the pain. Ну, возьму красный ковыль. Justify such opulence to heal something that time would take care of. Who am I to argue? I'll just need your payment to prepare the poultice. Так, ты же не возьмешь с меня полную плату за то, что делается на благо человека. This has been slow. What am I supposed to do? Starve? А рана этой девушки стала для нас предупреждением о бандитах. Ты не придашь этому значения? You're right. That wouldn't be just given the circumstances. As much as I hate to do it, I can knock a few silvers off the price for you. Мы договорились о скидке на красный ковыль. Вот 40 серебряных. Excellent choice. I'll mix the salve for you and prepare the poultice. It won't take a moment. There you go. Her pain will fade quickly and the binding effects of red silkgrass will make sure she can fight again, if she wants to. Your generosity is extreme, but who am I to complain? Enjoy, and I hope it makes your friend better quickly. Не буду я плохо поступать и калечить ее, но сейчас все-таки монет с нее сдеру. This has been a busy day for us all. У меня есть настойка, которая должна вылечить рану. The sun breaks through the clouds when I hear news like this. Heavens, I can already feel it working. That's amazing. Yes, this should be perfect. The poultice must have cost you some silver. Let me repay you. What did it cost? Так, ложь, она стоила только 25 монет. Не.
Вот почему ложь не в обратную сторону? Мне пришлось заплатить 50 монет. Given how quickly I could feel an effect, this cure was worth it. А? Here, take this with my 10 thanks. монет наварились. If you're interested in trying to set a new record for Smiling Mountain's special prize, whatever it is, then I'll be ready. Good. Ну и, в принципе, даже за это мне не дали очков злых. Я ее обманул и на 10 монет, правда, всего. Получил очки доброты. Так, давай этот рекорд погнали. Maybe you'd like to challenge her record in my little training exercise. Давай, погнали. Kim says that she is feeling well and her wound seems to be already healing. I believe she will provide a fine challenge for you. If you win this match, then I will have a special reward for you. Good fortunes. Только что вылечилась, и он справа валяется уже. Отпинали опять. Well done. As promised, here is a reward for setting a new standard. Kiamin is eager to try again, but I asked her to rest for now. She seems well despite her earlier injury. Now, is there... Литое тело. 75 опыта. И 100 монет еще сверху. Вот это я понимаю. Так, что литое тело дает? Это не то. Здоровье плюс 5, концентрация плюс 5. Ну, нормально. Чё. Так. 5 обаяния, интуиция 6, устрашение 6. Не очень так много пока, ну ладно. Интуицию либо устрашение использовать. Гао-младший. Well, it seems you have everyone on your side again. Hero of the village as well as the school. It is a well-earned accolade. We should all be proud. I'm not sure why. Such vermin are barely a threat. I beat a couple of those fools as well, just not the swarm on the beach. Вообще-то от меня тоже не на берегу досталось. Еще и в городе. Почему ты не заставил твоих людей помочь? После нападения они мне повстречались, все были пьяны. They deserved a chance to celebrate, in my opinion, so I left them with a few silvers with which to enjoy themselves. They took down a bandit who dared try to circle around me. That's the kind of support I need. Men who watch my back, but don't get in my way. Besides, what's a few bandits to one of my skill? Hardly worth the time. Повысилась моя репутация, пожалуй, тебе нужно научиться ценить уважение. I don't need the respect of the weak. If they cannot protect themselves, what good are they to me? An endless, foolish road to go down. There are always victims, always weaklings. You could live 1,000 lives and still someone would be begging for your help. И это говорит то, чья помощь не нужна никому. Тебя вообще здесь еле терпят. Why should I care? I have little interest in the other students here, and even less for the mud farmers outside. I am here to train, nothing more. You'll soon see what I am capable of. I will make sure of it. I'm done with you. Go talk to your precious master. Training will not resume until he has met with you. Ah, you are back. I hope this unfortunate matter with the bandits has not caused undue stress.
Some good people were lost, but many were saved. It means, however, that I must accelerate your training. These invaders discovered us by accident, but as you likely suspect, they are related to your destiny. You have trained hard and are ready. You will have a pivotal role in some great events, my student, after you return from the Spirit Cave. I object! Gao, what is the meaning of this intrusion? Your pet student is not the only one who fought those outlaws. Perhaps I did not stand in their midst on the beach like a fool, but I did my part. If you spent less time coddling him, you would have many promising students instead of one. Побудь в другом месте, я просто лучше тебя. This is not a matter that can be decided by effort, Gao. There are things at play that you do not understand. I understand that this student has received preferential treatment, and I have suffered for it. Whatever is in this spirit cave, I am worthy of facing it too. If he is truly better than me, let him prove it. I challenge him. Ты можешь считать это испытанием, но победа дастся мне I will легко. not have you brawling in the street. If this must happen, it will happen in the ring, as a proper test of your abilities. Gao, you are restricted to styles that I have taught. I know the dark tutoring your father, Gao the Greater, has imparted, but I won't have any such sorcery here. Hobbled before I begin. Of course. How else would your precious protege win? My student, I do not trust Gao to fight honorably. Consider your attacks carefully. Prepare yourself and return when you are ready. Да готов, начинаем. Fighters meet in the arena. Fighters, are you ready? This challenge will continue until one of you is incapacitated. This is not a Лицо practice справа. fight. Injury is a possibility. Внимательно смотрит на нее. A possibility. I think it is more than likely. Master, are you certain this is appropriate? They have a dispute, and this is the only way to settle it with certainty. It will be an honorable contest. I have restricted Gao from using his father's sorcery. I said you would regret getting in my way. Fighters, begin! Leaping tiger. Heavenly wave. Leaping tiger. Heavenly wave. Leaping tiger. Че за фигня он там? Закликал. It is done. The challenge has concluded and the winner is clear. No! I'm not finished! Gao, I have made enough concessions to you today. I thought I could guide you away from your corrupted path, but you are too much the son of Gao the Greater. You are no longer welcome among my students, and your father's house shall have no more business here, despite his influence. I was not beaten! Not by this peasant! You were defeated by your own foolish ambition and predictable temper. I will speak with you in my chambers about your expulsion. Go now.
Everyone, this challenge is concluded. I'm sure the victor would appreciate your congratulations. They are well earned. Enjoy the words of your fellows. I will wait in the main hall, where we will discuss the spirit cave. Be certain you are ready when you come to me. Your life is about to change. That was exciting. I'm glad you are safe. I knew you would be. Your skill is unmatched. Even Gao had to see that. I suppose that's what set him off. I hope he isn't allowed to stay. Punishment just makes him worse. Master Li has bent like a willow to accommodate him and his sorcerer's father. Мастер Ли делает много чего, что сбивает с толку. Yes, he does. I didn't want to say, but, well, I guess that's why we aren't the master and he is. He must be thinking of bigger things. It scares me sometimes, all this talk of troubled spirits. I didn't ask to be a part of it. As much as you want to know more, I doubt you had a say in your fate either. I'm sorry. This is supposed to be a happy time. You've proven your ability and Master Li is waiting for you. You should go to him. Сейчас побегаем, там, по-моему, еще в городе кто-то будет. Что особо вроде больше ничего. Так, здесь просто статисты. Где-то забыл мужик там еще. Do you have a moment? Минутка. Oh, senior student. I wanted to thank you for your help earlier. I wasn't sure anyone would come down to our little circle of houses when the bandits attacked. It's out of the way, so I'd almost given up hope. Ты должен был сражаться за свой дом, а ты прятался, когда я пришел. I am no warrior. I'm certainly glad you arrived. There's just one thing. When I returned, I appeared to be missing one chest. Which is to say, its contents were not there. The bandits had taken almost everything I had. But I know it was still there when... well, when you arrived. It was rather full of silver. A life savings, you know. Would you happen to know what happened? Ты на что это морда намекаешь? Что я взял? Я не видел никакого сундука. Не смей врать мне. You saw nothing. I understand. I'll just go. I don't want any trouble. Копил еще накупишь. Ничего страшного. Что? Сейчас я ему тут 200 монет отдам. Everyone's heard about Gao the Lesser's little outburst. It figures he'd try something like that when he was losing. A rat always flashes his fangs when backed into a corner. Something else you need. You're right. There's plenty to do. Так, оружие я не буду менять. Мне, в принципе, без разницы, какое оно.
Ah, there you are. Have you finished all your business with your fellow students? I expect our next conversation to change a great many things. You should be ready. Готов. Wait outside, Gao. I will finish with you later. Now, my student, there are many things ahead that you must discover about yourself. I trust you know the importance of your destiny. Откуда мне знать, ты ничего мне не рассказываешь? But I wanted your development unspoiled by expectation, and with the events of late, well, there have been many factors acting upon you. You are an orphan, but you were not abandoned. You were rescued from the Temple of Dirge in the land of howling spirits. You were orphaned by violent action. I take responsibility for it. You see, I used to be more than a humble teacher. To learn of yourself, you must learn more of me. I was once leader of the Imperial Army. I was known as Sun Li, the glorious strategist. I am the brother of Emperor Sun Hai. Я никогда ничего не говорил об I will этом. tell you more, but first, we have an uninvited visitor. Gao never could keep his ears to himself, especially when angry. So predictable. He's heard as much as I wanted him to. Perhaps it will give him a little perspective. He should respect even the most humble person, because who knows what lies within? That includes you and me both. Зачем скрывать, что ты брат императора? I was ashamed. He seized your homeland during the long drought. It was an aggressive change in the empire that would soon bring Death's Hand to power. I withdrew my support and tried to rally your people against the siege I had helped plan. A doomed effort. Many died on both sides. Sun Qin, another brother, also fell. Listen, I will tell you how you came into my care. Come with me. No, this is my fight. Go! Ну, пару раз он кого-то пнул даже. Героически. Your people were killed. I am haunted by it, and now the world may join me. The assassin on the beach was a Lotus assassin, a minion of Death's Hand. More will come.
Можешь рассказать мне что-нибудь о моем народе? Most in the Empire know nothing of the land of howling spirits. I found its people to be honorable, but I can't tell you more than that. There was no time to learn more. Продолжай, расскажи мне, какое отношение это имеет к моей You were судьбе. meant for something important, but because of my actions it was denied you. Stories about ghosts, the assassin on the beach, you are tied to this. Our dead no longer drift to the underworld. They wander, lost, going mad. In time they may overwhelm the living. It began when your people were destroyed. Почему я этого не видел? We are on the edge of the Empire, and not all spirits make their presence known. We are not immune, but I kept you isolated. This information could endanger you. The first assassin found us by accident. The next attack may not be so unfocused. To fix the world, you may threaten the power of some dangerous people. The Spirit Cave will make things as clear as they can be. Only you are meant to understand what is within. You will see the corruption of the spirit realm for yourself. Этот туннель как-то ведет в пещеру. Вот не может быть здесь, правда? It is here, in my home. I kept it hidden by never acknowledging its importance. It is not hard to hide something. You need only master keeping the secret. Почему эта пещера относится к школе? It was partly the strange skills of Dawnstar that showed me to the corruption, and partly something that belongs to you. You'll understand when you enter. Как она там оказалась? Откуда тебе известно, что внутри? Well, it is thought that spirits naturally try to find their way to the underworld, but if their lives or deaths were painful, they return to what was familiar. The school has seen its share of tragedy in the past. Something of yours has allowed me to keep the students protected, but the dead will be everywhere soon enough. You must enter and see for yourself. Так, где опция войти-то уже? Мне это все еще кажется странным. Good. Focus on that. It will keep your head clear. I know you are up to this task. There are instructions inside and something that belongs to you. An amulet. When you emerge, you will know more about yourself and your destiny than I can explain. And you will better know your enemy. Наконец-то зашел сам. Эти прочные ворота скреплены глиняной печатью. На поверхности рукой мастера Ли вырезано послание. Spirits go mad if denied passage to the underworld. They are strong, but you can fight them. You can't kill the dead, but in defeat they are disrupted and can't reform for a time. You are tied to the reason why spirits wander. Many appeared after your people fell, and some are held in this cave. They are drawn to your amulet. It is ahead, waiting for you. Be careful. It is desired by many seeking power beyond the mortal realm. I make no apology for these trials, my student. You will come to see how necessary they are. В вазах кто-то заботливо оставил тут. Эта почка, по-моему, последняя взрывается. Может и нет? Не помню. Нет, монеты.
В этой каменной колонии есть некий металлический предмет. На его кристаллической поверхности вырезана надпись. The dragon amulet was with you in Dirge. I understand what it does, but you are the one meant to be trained in its use. I am sorry that my actions denied you this. Essence gems are used by healers and upstart sorcerers and are common enough to be wasted on ornamentation. But with this amulet, you can tap their true potential. Амулет дракона принадлежит ему по праву рождения. Он является средством концентрации вашей духовной энергии. Путешествуя по нефритовой империи, вы найдете камни, увеличивающие ваши способности. Вставляйте эти камни в пазы амулета дракона, чтобы их сила открылась вам. Так, треснутый камень воина. Тело +1. Хорошо. Так, выбор. В смысле выбор, ну все. Your people were adept at using essence gems. I kept it from you because power is a beacon. The forces behind the restless dead will take an interest in you. Ну, Even mindless spirits как may бы be drawn to you, just as they were confined это к нему применимо, что эти камни он или амулет типа раскрывает их сущность камней этих. Типа для остальных не так. Нафиг. Магия сейчас чуть подальше будет, увидишь. Так. Не буду я тратить. Надпись на глиняной табличке, на удивление, сложно прочитать. Дело не в том, что надпись неразборчиво написана. Она меняется по мере того, как вы пытаетесь ее прочесть. Вы замечаете, что амулет, который вы нашли в этой комнате, начал издавать слабое свечение. Поднести амулет, который вы нашли в этой комнате. Амулет начинает светиться ярче, ниже надпись на глиняной печати становится отчетливо видна. The restless dead must be allowed to find their way to the underworld. All of us will suffer if things continue as they are. Seek the source of this problem and eradicate it. That is your purpose and burden. I hope that the basics I have taught you will aid you in setting everything right. Глиняная табличка такая же, какие встречались вам раньше. Надпись также выполнена рукой учителя. Not all spirits succumb to bestial rage. A strong will can transcend death. These beings may have powers beyond any living foe, and intelligence to beguile and confuse. All will suffer if the dead remain this way. Soon you must leave Two Rivers. Seek the source of this problem, even if it leads to the heart of the Empire. I have old friends who may guide you, but I have old enemies too. The cave is secure. Meditate on what you see here. When you leave, all will be changed. Один мастер Ли.
Ученик здесь? Я давно позабыл вонь живого. Я управлял этим местом, учил мудрости. Почему я не могу найти свой путь? Где тут голос, что позвал бы меня? Назад, дух. Меня предупредили о твоей лжи. Ложь? Ты не видишь ложь. Ложь заводит нас в никуда. Отчаяние. Путь закрыт. Пастыря нет. Я не могу покинуть мир живых. Вы толчетесь, вы воняете, вы затуманиваете путь. Несмотря на твои слова, ты так же безумен, как и другие духи. Ты ничего не видишь, но скоро ты узнаешь. Нас все больше, души больше не возвращаются к жизни. Что станет с миром, если души не возвращаются? В результате наступит конец. Ты слеп и не видишь опасности и правды. Ты можешь понять только если увидишь. Я заставлю тебя видеть. Я заставлю тебя понять. Попробуй. Ах ты, ё-моё. Обязательно с командой поддержки-то. Так, хорош ты тут. Своими льдинками кидается. А как он меня бьет-то, зараза, так? Придется палку взять против него, походу. Что-то не хочет. Хотя нормально. Еще одна с клешнями. А, нет. Какие-то странные пальцы. My power is stretched thin, bled away, and you are too small, too mortal to truly understand. But small things can move beneath the notice of others. Your master hopes that you will grow strong while he leads the predators away. His reasons are clouded, but you must find a way through the fog. You are the one who can hear, the one who can act. Search, but look also for yourself. You are a spirit monk, and you are the last. Кто ты? I do not have the strength to answer. I am cut open, and the way to the underworld is shut. Spirits are lost with no shepherd, no guardians. You must restore us. The amulet is a focus. It will guide you. But when you know both sides of the Veil of Death, ability alone will save you. I have a moment of power, a window to grant knowledge of a primal energy. You must choose between ice and fire, and I will grant the skill to bring them to your hands. Если я выберу одно, смогу я потом получить другую?
I have energy enough only to instill knowledge of one, not both. Knowledge of the other may come in time, but not today. Я выбираю лед. Emotions burn, but the spirit can also turn cold and strike with grim resolve. Command this, and you chill the hearts of your enemies. Yours is the power of Ice Shard. There is no inherent villainy in any martial action. Блин, я что там тыкнул. Насчет Гао был вопрос. If you rely too much on simple force, then you cannot act without it. I can do no more. I must fade. Pity those spirits that have grown twisted. You will come to know their pain when life leaves you. Pity the world if you fail, spirit monk, for you are the last. Получен стиль сила льда. Это хорошо. Так, как раз вот я в него и вложу сейчас. Так, уменьшение расхода ЦИ, увеличение урона, увеличение длительности. А это там заморозка, которая... Качаем тут. 2 единицы я оставлю. Здесь будут потом просто повышение стоит уже по 6. Так, а уровень-то я получил, нет? Нет. Природа духа, том 1. Испокон веков люди знали, что не одни в этом мире. Нас окружают духи, низошедшие с небес или восставшие из глубин земли. Они часто невидимы, но если хотят вступить в контакт, проявляются в полной мере. Но кто эти существа? Умершие люди? Служители, созданные на заре мира великим драконом? Что-то абсолютно иное? Или все вышеперечисленное? В моих исследованиях мне удалось найти и вступить в контакт с несколькими призраками, иногда с помощью монахов или родственников, если это был дух умершего, но в остальных случаях при гораздо более странных обстоятельствах. Опыт накинули. Не пропускать эти всякие штуки. Так, сундук. Треснутый камень монаха. Построение тела. Сейчас посмотрим, что это. Техники. Построение тела. Здоровье +3, устрашение +1. Мне бы лучше на Ц, конечно, бы что-нибудь. Так, а где камни-то? Вот. Треснутый камень монаха. Дух +1. Бестиарий Нефритовой империи, том 3. Убить духа. Однажды один мудрый монах спросил, как можно убить то, что уже мертво. Ответ прост – никак. Тем не менее, дух можно рассеять. Это не совсем убийство, но эффект примерно тот же. Важно помнить, что человеческое оружие бессильно против духов. Духов можно одолеть при помощи боевых или магических стилей, либо стилей перевоплощения. Никогда не стоит недооценивать силу духа. Эти бестелесные с виду создания представляют смертельную опасность для человека. То есть я его палкой-то я не мог бы и затыкать, скорее всего, когда я решился. Так, костяшки. 100 монет.
Вы получили стальная ладонь наковальни. Игрок нашел один из 3 свитков в стиле стальной ладони. Свиток является частью сокрушительной техники. Так, стальная ладонь, наковальня. Одна из 3 медитационных систем, необходимых для изучения стиля стальной ладони. Прежде чем пытаться выучить этот сложный стиль, ученик должен обладать всеми 3 системами и изучить их. Тело должно стать наковальней, незыблемой твердыней, на которой выковывается стиль. Стремительные атаки и мощные удары этого стиля подобны удару молота по стальной заготовке. Каждый удар возвращает ту же энергию, что затрачено на него нанесение. Если тело не может справиться и перенаправить эту энергию, стиль стальной ладони потенциально более опасен для учеников. Понятно. Так, все тут. Кинулся в портал. What are you doing out here? You are supposed to be meditating on the amulet and what you have learned for at least another day. Мне не понадобилось столько времени. Дух освободил меня. Spirit released you? That explains your strange exit. This is a very sudden development I did not foresee. Perhaps it has something to do with your amulet. Tell me, did you learn anything about the destiny that stretches before you, or what has led you this far? Так. Она сказала, что я последний монах духа. Что это значит? Be careful. I do not want you to be misled by sources I cannot anticipate. Your people had warriors by that name. I regret that my actions caused their downfall. 20 years ago, the Empire was mired in drought. Your people revered the water dragon, so their temple of dirge was the ideal place to ask the heavens for help. But the water dragon governed more than just moisture. The drought was part of the natural order, and not for mortals to alter. The spirit monks denied us access. The Emperor was incensed. He asked me to plan a display of power that would force their compliance. As our armies marched, I realized how wrong we were. Ты пытался остановить брата? I could not be dissuaded. I fled with you as the rest of your people were killed. You must discover for yourself what being the last of your kind means. What else did this vision reveal? You are only to retrieve the amulet, learn to place gems in it, and meditate on your future. I don't want you to be distracted. Master Lee, there's still no sign of her. What? What is it, Wu? I'm sorry, my mind was elsewhere. Dawnstar, as I told you, Master. She went missing after Gao's men were discovered in the school. The state of her room suggests some sort of fight took place. I see. She is not there? No, Master Lee. There's no sign of her. I see. This may prove useful. Thank you, Jingwu. You may go. Your appearance put Gao's disgrace out of my mind, but it would seem that your early exit from the caves has come at just the right time. Предрассветная звезда пропала. Куда она могла пойти? I doubt she has come to harm. She is a strong woman, as you know. That doesn't mean you shouldn't search for her. It will be a good measure of your ability. What better way to show mastery over your abilities than to turn them towards helping your fellow student? Seek her out. I doubt she is in the school, and someone would have seen her if she was in the village. You might want to try the surrounding marshland. That is good. Time is very important. Here, take some silver. I asked Fendo and the others to stock essence gems in preparation for this day. Hopefully they have done so.
You learned in the cave how single gems are viewed as trinkets and used by self-professed healers and would-be sorcerers, but you can unlock their full potential. Make sure you have everything you need when you leave to find Dawnstar. — 250 монет насыпал. Ну ты молодец, дед. Там, блин, всякие техники-то стоят по 400. I couldn't believe it. He killed him with a single blow and laughed as this poor boy gasped his last. You! Gao the Lesser did this. He was dragging some sort of sack and this boy challenged him. Зачем он убил ученика Сипата? This brave young man stopped Gao and demanded to know what he was carrying. Gao just laughed at him and tried to walk on by, but this student challenged him. Gao just shrugged, turned, and killed this poor boy in one blow. Что было в мешке? I couldn't say. It was awfully large and looked heavy, but I was watching from a ways away. We didn't want to get close to that murderer. We hid out of sight as Gao went toward the gate out of town. Может, там был человек? Possibly, but we were too far away to say for sure. If you really want to know, go catch that fiend. He was headed for the gate out of town. Если он шел к воротам, может, я еще смогу его догнать. Gao was in a rush, but you might be able to catch him still. Be on your guard if you truly mean to pursue him. Gao's mad with rage as this poor lad learned too late. Ну, он же сказал, что слишком отнесся к своему этому. Относится серьезно к первое поручение ему у ворот стоять. I hope Gao and Dawnstar didn't leave. There you are. I've been hoping you would wander by. Что тебе надо? I hear your friend has gone missing. So sad. Very sad. More importantly, my stock has arrived, braving roads dangerous with ghosts and bandits. A caravan runner just dropped off a load of supplies. What can I do for you? I just received some new items, a rare delivery that made it through. Some gems that you may be interested in. Have a look for yourself. Так, у меня такое есть. Треснутые камни. Сколько стоит-то? 150. В принципе, особо-то не знаю. Пусть будет камень интуиции тогда. А вот 3 можно, да, всего камней. Так, сводов использовано 3 из 3, да. 3 штуки. Можно. По-моему, тут бандиты сейчас будут. Или нет? Странно, что я перепутал тогда, думал, здесь. Еще одни, оказывается, нет. Так, тут ничего не изменилось, интересно. Не, все так же, старикан.
You look like you have something on your mind. What's the matter? Гао убил одного из учеников, а предрассветная звезда пропала. Gao killed someone? And I let him go past here without questioning him? I'm an old fool. I wished I'd looked to see what he was dragging. He was heading towards the gate. The only place he could get to on foot is the swamp. That bog is full of bandits, and who knows what else. Despite that, it still seems the most likely place. He'll be slowed down by that load. You could still catch him if you hurry. Good luck to you. Пора размять Дантень Гао. Вот пацаны на картах сидят. It's a bit of a shame what happened to the guard here. The fool got in the way of Gao the Lesser. The young master thought you might come after him, so he left us here to slow you down. You were lucky against those bandits, but we're not so easy to push around. Остальные разве уже пришли в себя после той взбучки, которую я им устроил, когда они были пьяны? You aren't even scared, are you? Trained soldiers threatening you and you aren't even blinking. No wonder Gao the Lesser didn't want to face you. If you want to go after him, just go. It's not worth fighting with you. Очухался. Oh, my head feels like a war drum, and the battle did not go in the Empire's favor. What happened? I was speaking with Gao, that spoiled little noisy cricket. He hit me without cause. Тебе повезло, что ты еще жив. Гао убил одного из учеников, когда шел к тебе. That repulsive? I wish I'd known ahead of time. You know, before he hit me. Gate guards, we're an unappreciated lot. I'm sorry about that, student. I truly am. Хороший же ты охранник, не можешь себя защитить. He came from nowhere. He was dragging a sack, and I asked him if he needed help. He said no, just the key to the gate, and then he conjured this ball of flame around his hand. I don't really remember what happened next. I might have passed out. No one's ever threatened me before. Ты хоть видел, куда он There's пошел? only one place he could have gone if he left the village. The path leads past the fields to the swamps. What did he do? Why would he resort to attacking me just to leave the village? Он похитил предрассветную звезду. What? That arrogant whelp? I trust you're following him to put him in his place. Go on. Why waste time talking to me? Get moving. Действительно, зачем с тобой разговаривать? Quit crying, fool, or we will gut you like a carp. My poor Fen, what have you done to her? Who's there? More of Gao's soldiers? I'm through hiding. The marsh is outlawed territory. Много, конечно, энергии тратится, нужна поддержка, чтобы восстанавливали ци. Чё ты, Окер, все хочешь, чтобы я и так не прям добрый, не только добрый. Дело делаю. Please, my name is Hing, and you must help me. My Fen is so delicate, she will chafe under a bandit's yoke. Я тоже потерял спутника, с ними был еще кто-нибудь? These reeds hide so many thieves. You could walk right past the camp and not see it. There's no telling where they took your friend. Or my Fen.
I knew we were getting too close to the marshes. Why was I so foolish? Of course these thieves would strike at my beautiful Fen. I can't leave without her. They'll work her to death or eat her or worse. Can you do anything? Что я получу за помощь? I have lost all that I had. All I really want back is my precious Fen. If you find anything else of mine with these bandits, it is yours. Please, I am grateful for whatever you can do. My flower of the fields, I can't leave without her. Много тратится маны. I am no common bandit. I've been hunted by far worse than you. Росомаха. Attack, young student. I am not your enemy. This was a misunderstanding. Ты действуешь так, будто знаешь меня. Я тебя никогда раньше не видел. I have tried very hard to go unnoticed, but I also need to eat. I've been on the outskirts of your village once or twice to trade goods. I saw you training. My name is Zhu. I have been called Sagacious Zhu, if you prefer a title. It's a name I share with the first emperor, Sagacious Tian. Не могу представить, чтобы мудрый и проницательный император сражался на I болоте. see your point. There are differences. Tian was a knowledgeable man, whereas I feel that a person can sometimes think too much. I don't believe I need to explain myself beyond that. Я спешу. Гао-младший похитил кое-кого из деревни. No wonder you came out here as you did. You're looking to rescue someone. You probably gave no thought to your own safety. That is very selfless of you. I tend to think more efficiently. I did hear something about a camp. They seem to be killing bandits so they won't be disturbed. There wasn't much more. I just wanted some peace and quiet. Ты должен отлично знать болото. Можешь отвести меня в правильном No, I'm направлении. not interested in looking for trouble. I'm sorry, but I have my reasons. As bad as this is, you're better off without my help. Ты был прав. Ты не разбойник, ты трус. Я найду предрассветную звезду без тебя. Dawnstar. I am familiar with that name. But I still can't. I've spent a long time avoiding trouble. I don't want to go looking for it now. I'm sorry. Wait. Dawnstar, your friend should not suffer because of my reluctance. A group of men went to the north. They had a large pack Какой that was он giving them ветреный, trouble. сразу же передумал. That may be where their camp is. There's no way to leave the marsh in that direction. Not on foot, anyway. I will show you. It is easy to get lost. С чего мне тебе доверять? Сначала ты ведь отказал мне. You don't really have much to lose by following my lead. You would have to turn back without it. Now let's get moving. I will try not to make you regret it. Let's go.
The main camp is to the north, but there are soldiers all around. Бестиарий Нефритовой империи, том 1. Огры. Эти любопытные твари не всегда так опасны, как кажется. Тем не менее, тот, кто собирается сразиться с одним из этих неповоротливых чудовищ, должен быть осторожен, так как, несмотря на их умение делать оружие и броню, огры мало чем отличаются от диких животных. Как правило, они обладают сопротивляемостью к магии земли и воздуха. Но огонь и лед наносят им значительный урон. Оружие также эффективно против их толстых шкур. Покажи всем, что надо делать с дантянями всяких говнюков. У меня, конечно, есть подозрение, что это слово значит, но, возможно, что-то другое. Your quarry has based himself in the north. There are paths right and left, but I doubt one is any safer than the other. Там не монах был, там старик был, Элкер. Так, сейчас я отойду ненадолго.
Играть говнюка, я с ним день-тень. Shouldn't killing outlaws yield some good silver? All I found is this troublesome creature, and she won't do a thing I say. Her last keeper trained her too well. If we can't get any work out of her, I want her cut and carved for tomorrow. If I have to be out here on Gao's little errand, at least I can be well fed. Look out! It must be more bandits! Get them! Leaping tiger. Ice shard. Говноед еще тут своим блоком, блин. Thank you for saving me. I was getting tired of catering to these fools. I thought I was saved when they killed the bandits that raided my husband's wagon, but these soldiers were no better. You have my gratitude. Кто сказал, что надо говнюка отыгрывать? Мне все равно. Какой-то торговец обещал наградить меня за спасение полевого цветка. Flower of the field. King sent you here for his flower and did not even mention my name? Oh dear, this will be unpleasant for someone. I am Xinghua. These animals made me cook for them, clean up their filth. And Hing sent you for the flower. I will kill him. У меня нет времени на это. Кто еще At здесь? this camp there is only me and Fen. Oh yes, I am not her, but she is here. Let me present her. Fen, come. Ага, вот и Фейн. Fen, my flower, you are safe. I knew this great fighter would save you. I couldn't leave without you. The cart needs your strength to pull it. I am safe as well, Hing. Or did you forget I was missing? Oh, there you are, my dear. I'm glad you did not come to harm. But you are more concerned about the ox, I see. Мне наплевать, кто был спасен. Мне нужна моя награда. Are you another fool who values things over lives? Careful, or you may develop some unwholesome attachments. I prayed for your safe return, dear, but the cart will not move itself. You will be lucky if I don't make you pull it while the ox rides. She is clearly important enough. Come, leave any of our stolen silver as reward for our savior. I value my own life at least that much. Someone has to. Yes, dear. Do I have to slaughter that thing for you to show me some attention? No, dear. Are you lying again? No, dear. Are you listening to me? No, dear. Блин, плохие очки заработал. Такое чувство, что корова этот мужичок спал больше, чем с женой. Ну, типа того. Там еще прикольно было. На фоне не... Ну, он же говорит, типа, спасти эту Фэнь. Катсцена была, где показывают, что этот мужик говорит-то, типа, о, ничего не хочет делать, пусть ее зарежут, типа, поедим. Типа, было как будто эту женщину. А вот женщина с коровой не ноги Палкер сказала, что ты нехороший человек за такие выборы. Ты что, телепортируешься?
Блин, чисто магом-то Useless marsh. I'm sick of фигово flushing up быть. bandits just Что-то so не we can chase down восстанавливает. some Сыто у farm меня. girl. I'd rather burn these reeds from the air. Так, а если я этого на саппорт поставлю, что будет? Что такое? Я понял, что 2. Зачем мне опять написали, что у меня их 2? Я и так знал. Подпорка. Режим боя подпорка. Так ты есть нехороший, что ты играешь говнюка в верхнем день тени, чтобы это не значило. А вот ведь не живется спокойно. Ну что ты меня ЦИ восстанавливаешь или что ты меня восстанавливаешь, дурень? Бегаешь что туда-сюда, угомонись уже. Да. Мне кажется, он ничего не восстанавливает. Я не знаю, что он там делает. What? Who? No, wait. I don't want any more trouble. Тебе не из чего выбирать, приятель. Look, I'll tell you whatever you want. The money isn't good enough to die for, all right? Где предрассветная звезда? Who? The woman. She got loose from the sack and ran into the cave. Would have been safer out here with us. That cave is home to both toad demons and ogres, and both are in a foul temper from fighting over the space. Running in there is like moving from the claws to the fangs. We refused to go after her, so Gao went himself. Зачем он похитил предрассветную звезду? No, he just said it was very important that he get her tonight. He brought a few groups of us over for it. We didn't take her. We made Gao do that himself. I know we shouldn't have let him talk us into any of this, but he doubled our pay. It was just one woman. Compared to some things, well, all I'll say is that this wasn't the worst thing done by a Gao lately. Что ты имеешь в виду? Look, that's all I can say. Just let me go. I won't be any more trouble for you. If I go back to Gao's father, I'll be killed as a failure. A reasonable punishment. Gao has some things right. By my grandfather, I won't get in your way again. I swear. Я не могу испытывать судьбу. Ты никуда не пойдешь. No, no. I told you all I could. Sleeping tight. Ну что, Элкер, ты доволен? Ах, блин, ловушка. Концентрация нужна, чтобы избежать ловушек. Летательный аппарат. What is this? More bandits, but coming from the camp? Gao's let us get overrun. Что случилось? Ну, чувак мне все рассказал, а потом я сказал, что я его не отпущу и грохнул. Так, что-то он мне концентрацию, скорее всего, как я и говорю, восстанавливает, так что пусть уж он ковыряет их. Не будет подпоркой. Но он говорил, что больше никогда я его не увижу, а мало ли бы он побежал и все. Настучал про меня старшему Гао.
чтобы его не замочили. Так-то неизвестно, что было. А то, что он мне все рассказал, понятное дело, что, ну, хорошо. Славы камень устрашения. Больше не увидел. Нормально, чё. Он какой. Гал по башке получил. Даже если мне настучал, скорее всего, не зажил жизнь, правильно продолжит заниматься грязными делишками. It's always someone Типа того. else's fault, isn't it, Gao? This is your mess. I didn't make you kidnap me. Your friend is doing a good job of frustrating Gao into carelessness. That will work in your favor, but it also means we have to follow them by a different route. Be careful. That means fresh enemies for us. These caves harbor strange creatures. В общем, в любом случае я правильно сделал, что его замочил. Ничего. Еще меня злым посчитали. Странное дело. О, кого-то жарят. Убей ты его сзади, пока палкой-то. Что делаешь? Бесполезное, блин. Да хотя бы этот мне ЦИ восстанавливал. Наверное, концентрацию, как я и говорю, потому что у меня я ее не тратил, тут непонятно. Но здоровье он точно не восстанавливается. Значит, он бесполезный. Так, господа, прошу согреться. Дай мне отойти-то хоть. Что за ограничение варенья тут? Проще их так когтями забить. Что-то я не мог назад отойти, меня чуть не грохнули. I never had cause to enter these caves. Gao will have to pay for this inconvenience. Гао заплатит, конечно. Как полагался, люди изначально порочны, просто некоторые маскируются, кое-кто себя проявил. Ну да. Опа. Уклонение. Камень неодолимого духа. Что-то новенькое. Что-то везде навалено. Кто-то просто не стал скрываться и свою сущность выпятил. Так, дух +2, обаяние +2. Нам можно было не покупать камень интуиции.
О, демон жаба. Минус чувачок мой. А, ну иммунитет еще. Ё-моё. Что-то как-то нехороший враг. Получен стиль демон жаба. Так, демоны жабы, а мне чем? Этих жаб бить-то. Слет на них не действует еще. Атаки у него быстрые, еще и отравляют, заразы. О, ребята. Что если в Borderlands вчетвером поиграть на стрим? Но... С кем четвером-то? No! No! Not you! Anyone but you! What are you doing here? Там не дошел еще до отметки необходимой в полоске. Когда идет, тогда что угодно, что решите, то и будем играть. Так, что ты тут делаешь? Гоняй за дураком. Да. Гоняй за дураком, ты думал, это сойдет тебе с рук? Похоже, Гао вообще мало о чем думает. А на английском я же. I understand more than you. I did you a favor, but you are too stupid to know a good thing when you're in its grasp. Being kidnapped was a good thing? You have an odd view of what it takes to impress a woman. Fools! You'd be dead if it wasn't for me. Everything you have is gone. My father has seen to that. Да я на ноль не нагиб, скорее всего. Кино были бы люди. Если ты закинешь до этой отметки, там еще будет отметка 1000, еще дополнительная игра. Там тогда не почти накопилось уже от вида мира. Без разницы, можно и Borderlands, я не знаю, у кого он есть только. Ну, если имеется второй, либо первый из старых, не новый. Второй-то у меня есть, по-моему, первый есть, даже в Стиме. Я не знаю насчет там пиратки. В Стиме у меня есть первый, второй. Чего накопилось, но полоска этих отметок-то. Элкер хочет в кого поиграть. Я говорю, полоска не дошла. Говорит, закинет, если есть люди. Я говорю, так еще до этого активируется. Я же там поменял условия, чтобы было быстрее, больше и интересней. Ну, вот написано. Осталось 300 до дополнительной игры, которую вы можете добавить. Или не знаю, без разницы. Кто-то один или все вместе. Так, ладно. Пустые угрозы побежденного. Death comes from above to ferret out your hidden master and his real name.
Dawnstar was the only thing I wanted to save, and what thanks do I get? Nothing. So be it. I'll just kill you all and forget your pitiful little village ever existed. Что ты наделал, Гао? You've already lost no matter what happens here. You'll see. I'll make you see. Давай разберемся с этим Гао 1 на 1. Хотя можно взять предрассветную звезду, я думаю. Ёлкер, ну, ни в корень не ебу. Borderlands? С кем? Как? Когда? Спасибо, Ёлкер. He has earned my ire as well as yours. I will help if I can. Doesn't matter to me. Master Li isn't here to restrict how I fight. I'll kill you both in time to see the red sky over your village. Leaping tiger. Так, что он там утворяет? Так, стоп, что за фигня-то? На него хоть действует это дело? А, действует. Что происходит? Что я нажал? Да умрешь ты сегодня, зараза. Цели для полосок — это не цели уж прям. Это просто дополнительная активность. Это не является целью как таковой. Оно вообще не тут, не нагиб. Без Borderlands, Стиме, Видомир, ХЗ и так сойдет. Ну а чё бы нет. Так, Гао замочили. Если не интересно, могу убрать. Мне все равно эту полоску просто все время, когда начинаете обсуждать, что вот что бы такое бы сейчас бы было бы, то бы. Просто вот она, допустим, доходит полоска, потом могли бы и решить. Тут как раз какую-нибудь игру. Что мы там свои и шары обсуждали для добавления. Я же не говорю, что это цель, и это обязательно нужно. Просто когда, если доходит, то тогда что-то готов предложить вам дополнительное. Если не надо, то не надо. То есть мне это тоже как-то... Так, должен был знать. С играми, даже для добавления. Что, та-та-та-та. Ладно. I'm grateful. Your friendship has always been a comfort to me. Maybe that was what made Gao so jealous. I don't know.
And who is this? I must thank your new acquaintance for his help as well. Короче, что-то вроде пожелания оставила, тут как получится, единственное, со мной ясно. За других играть не умею, я даже не помню, какие там классы есть. Sagacious Sue. Well, I am grateful. I don't know what Gao meant by saying he was doing me a favor. How could dragging me here be beneficial? Agreed. I want Master Lee to know that we're Надо both вернуться в safe. деревню. It's too bad, though. He wanted to reach Gao. I'm sure of it. Gao just seemed to get more and more bitter. He didn't respond well to discipline. It's too bad. Снайпер, солдат, сирена, какой-то хер, по-моему, такие классы. Так, там, по-моему, еще задел света нужно покупать. Дополнительный класс, если правильно помню. Я не помню, как у меня там издание, но у меня, по-моему, почти все. Так, предрассветная звезда, иди ко входу, мы с Зу очистим оставшуюся часть. Зу, иди ко входу, мы со звездой очистим оставшуюся часть. I will wait by Gao's flyer. He can't object now. Мне так-то без разницы, за какой класс. Так, просто в прошлый раз, что мы там играли? Unreal, Quake немного. Гадюки. Где оно? +2, +1. Quake не играл. Но мы играли в начале там. Опа. Глаз гадюки. Одна из 3 медитационных систем, знания которой необходимо, чтобы выдержать физическую нагрузку при тренировках боевого стиля гадюки. Ученик должен обладать всеми 3 свитками, изучить их, прежде чем... Да-да-да, гадюка отравляет ци бойца, чтобы его атаки стали ядовитыми. Тут просто если массово играть, то, понятно, либо игра должна быть такая, чтобы ее через какой-нибудь там хамачи запустить можно было. Или типа того. Если это не лицензия. Либо чтобы у всех в Стиме была, либо она была бесплатной. Так, все, хоть я обыскал-то. Ну вот в плане бесплатных, например, что уже в Steam есть этот. Я will предложить, как это называется-то? No More Room in Hell, по-моему. Ну там про зомби. Типа отдаленно напоминающая Left 4 Dead, но типа на реалистичности. What happened to Gao's men? I thought they abandoned him, but it looks like you had to fight them all.
I didn't realize you took that much of a risk getting to me. Thank you. Так, намеренность благодарю тебя. Они выбрали свою дорогу. Так, мне понравилось. Это было по-настоящему, не то что возня, что было вместо драк в You weren't школе. always so cold. I guess it helped you here. I heard Gao tell his men to attack anyone who approached. His mercenaries didn't seem too eager to follow me into the cave, though. It seemed like they were humoring him. Maybe they were his father's men. I don't... Wait. Do you hear something? There are so many. Where are they coming from? You should be more concerned with where they are going. You may have won a victory over Gao the Lesser, but it looks like he put things in motion that have outlived him. What? What do you mean? These machines have weapons. They drop casks that explode on impact. There will be soldiers on the ground as well. Was that what Gao meant? He said something about death coming from above for Master Li. Это было отвлекающим маневром, чтобы увести меня из деревни. It doesn't matter. We have to get back. Спокойной ночи, Окер. Everyone will need our help. Walk away, Dawnstar. You won't get there in time. Better to avert your eyes than see something you care about fall to ruin. Save yourself the pain. Мы должны попробовать. Должен быть способ. This machine of Gao's, do you know how to make it work? Could you fly it? I doubt there are two people in the Empire that know how they work. It's a baffling combination of magic and artifice. Переходи к делу. Это бот работать или нет? We may be able to do it among the three of us. I was told that they are simple to control. So you don't really know. If you actually cared about the safety of this machine, you wouldn't be about to fly it into a swarm of enemies. What guarantee do you want? There is a handle attached to something like the reins of an ox yoke. You move it left and right, forward and back. It should swim through the air fairly smoothly. Сейчас, по-моему, мини-игра бот. Прекрасно. Наверное, просто надеемся на Will you лучшее. come to help us, Zhu? You seem to have a good heart. If you are intent on returning, I will accompany you. I've already done more than I wanted, but I could not avoid this forever. You are an interesting person, Sagacious Zhu. Your eyes hold a great sadness that is oddly familiar to me, but I don't know why. Я пытался понять, что его заботит, но он мне не позволил. Perhaps I am imagining it. We will discuss it another time. I hope we are not too late. А? Самолетики. We have to hurry. Those large flyers can drop explosives. This is worse than I thought. The town.
Город уничтожили. Аукер рано убежал, не застал мини-игру великолепную. Вроде потом еще будут. No! This can't be! It is what I expected. I'm sorry you had to see this. I saw the smoke from the air, but I didn't think it would be so bad. Everyone is gone. Мы найдем выживших, должен же был кто-то I уцелеть. hope you were right. Master Lee wouldn't let this happen, not without a fight. Do what you can together. We will meet in the heart of your school. Значит, нафига больно. Ну по 4 стоит. Здесь-то тоже. Здесь тоже по 4. Не очень эффективно магию использовать на определенных врагов, так что особо на нее не потратишь все ее очки. Там в бою с ума сойдешь урон наносить, когда придется стиль менять. Так, это кто тут? О, старик валяется, который статую тут чистился. Беда, сейчас, по-моему, тут все отъехавшие будут. No. It's all gone. Why did Gao's father do this? Why are his men here? Кто-то аж коробки утащил пустые отсюда. I hate this. There's no challenge in killing simple peasants. They said no survivors, so there better be no survivors. I know, but who is this for? Whoever's really giving the orders must be influential. Do you want to ask Gal the Greater? No. So quit yapping and make sure there's no survivors. Looks like we have a few more peasants to put down. Let's just make it quick. Ice Shard. Уложили парочку крестьян. Так, вверху закрыто, там был этот... Ну, паренек этих у ворот, как всегда. Да, этот кузнец. Здесь был дом этого торговца. Похоже. Все закрыто. The school, burning. Every spring, I planted flowers, one for each student. Now everyone is gone. Don't let it be true.
А, это что, девка, которую исцелили? Про можно было плохого подсунуть. Бальзама. I'll look to the villagers and save as many as I can. Go! Так, очки доброты дали. Вот, блин, даже если отыгрывают злого, все равно просто так дают. Опа. Так, и что тут? Кроме опыта есть что? 78 монет. Нормально. Блин, тоже автосейв. What is this? We missed a couple of these pitiful students? This is like crushing ants. There's no end to you people. Ants. That's all their lives were to you? Я не особо сильный ученик, я убью тебя. Ah, I doubt you've seen real bloodshed. Just like the other would-be warriors in the school. Men! Gal the Greater wants this village cleared. Get the job done. Что происходит? Я не знаю, что я там нажимаю. Где кнопки сразу, что ли? Левую и правую, что атакует какой-то фигней. Причем, я так понимаю, мне урон не наносится в это время. Это вот как дух тогда меня этот в пещере атаковал. Так, вы-то что, не заканчивайтесь. Неплохо, можно комбинировать. О, главарь вылез. Так, надо сопровождающего избавиться сначала.
There were so many. Everywhere. And fire from the skies. Shh. We've chased off all of Gao's men. You'll be safe now. Стрёмно её нога выглядит. First there were fighters in black. With fists Босс you от could рядовых hardly только see. размером ХП She told them отличался, where to да? attack, and they turned like one mind. Так я говорю, боевка тут затыкивать. Except for the one. He stood alone. His armor so black. Black like a hole in the earth. So deep you can't get out. You'll be all right. Just be still. I tried. I tried so hard. I'm sorry. Wu said... He said there was no warning. Just calm skies and then fire from above. He organized the students, but they were overrun. Master Li was taken when it began. He went without a fight, giving them what they wanted. But afterwards, the students... they were killed anyway. The Lotus Assassins. They leave no one alive to tell the tale. People fear the unknown. For Gao the Greater to have them as allies is troubling. The figure your friend spoke of is Death's Hand, the leader of the Lotus Assassins. This student was strong to live as long as he did. Во упоминала женщины, отдающие приказы. Что насчет нее? A lieutenant, perhaps. Death's Hand leads all others. He would not appear unless this was important. He usually acts behind the scenes. I don't know why they were so intent on taking your Master Li, but they never attacked without purpose. Мастер Ли сказал мне, что он брат императора. Гао подслушал. That's not possible. Sun Li, the glorious strategist, was the Emperor's brother and the head of the Imperial Army. Your Master Li cannot be him. Why not? Because he can't. Sun Li was declared a traitor to the Empire 20 years ago. The Emperor himself accused him of killing the third brother, Prince Qin. And besides, the glorious strategist would not have made such mistakes. What mistakes? Revealing himself, for one. For another, he would have known that giving himself up would not save your students. Ты просто жалкий болотный отшельник. Что ты знаешь? I know enough about the glorious strategist to say he wouldn't make that mistake. And I know far too much about the Lotus Assassins. I was one. Я знал, что как-то очень легко нашел тебя в болотах. Что ты об этом знаешь? No, he is right to question me. I'm accustomed to such suspicion. It doesn't matter. Whoever you are, whatever you were, you did not do this, and you do not have our master. We need to decide what to do. When we know where we are going, when we have a plan, then we can talk about who knows what. Нам нужно выяснить, как и зачем Гао это I начал. doubt I could change your resolve, even if I wanted to. Perhaps I can at least try to point you in a productive direction. If you wish to pursue this, we should head to the heart of the Empire, the Imperial City. Возможно, у мастера Ли есть старые друзья, которые могли бы помочь. We may have old enemies, too. I suspect our true adversary is someone even more powerful than Gao the Greater. You know a lot. We will have to talk about the source of that knowledge. Тебе же сказали, откуда он это знает. То начала тут придется поговорить об источнике этого знания. Может, признался. Да, больше хотим узнать. You wish. I assure you,
I have already made worse. Let's go. I don't want to be here. I want to go where I can actually make a difference. That is a very common desire. The hardest to achieve, but very common. Come, let's see if we can get Gao the Lesser's contraption in the air again. It won't be stable enough to get to the Imperial City, but we might reach the trading village of Tian's Landing. All trade routes lead to the heart of the Empire. If we are lucky, we can find someone to give us passage. If we're lucky. Так, подождите, залутать тут все. Погнали в атаку. Вот она сейчас залутается тут. Ё-моё. Что это такое? Что-то еще включать могу, точно. Я забыл, что можно правую кнопку, по-моему, защиту включить. Все, разваливается. Нормальная посадка. That was quite the crash. I wouldn't have left the marsh had I known we were headed for such a spectacular landing. It's a miracle we all survived unharmed. We did all survive, didn't we? Чё, рука почернела. Так, я в порядке. Предрассветная звезда, как ты? I'm okay too. A little shaken up is all. We were lucky. Only a fool braves the air currents without a proper wind map. You can't navigate the skies without them. Not safely, anyway. Почему ты раньше мне не сказал? We weren't traveling far. I thought we could reach Tian's Landing safely without one. Obviously, I was wrong. So where are we going to find a wind map of this region? We can't follow Master Li's captors without one. Things are even worse than that. Look at our flyer. Even if we had a wind map, this thing wouldn't take to the air again. То есть нам нужно найти карту ветров и новый воздушный корабль. You make it sound so simple. Flyers and wind maps are rare things, even in the Imperial City. Out here, they're all but unknown. Gao and his pirates used flyers to attack Two Rivers, and the Lotus assassins who took Master Li had them too. Somebody around here must know something about them. I'm sorry to get upset, but every second we're stuck here, Master Li gets farther away from us.
We're near Tien's Landing. It's a small village, but maybe someone there knows where we can find a new flyer. If nothing else, I remember a clearing suitable for a camp. And if we can't find a flyer, we can always follow on foot. To the south of the village is a forest. A trade route leads through it to the Imperial City. The village is across the bridge and beyond a large marker stone. Look for the giant rock with a painting of a fish on it, and you'll know you're heading in the right direction. Так, возьму я предрассветную звезду, что мне восстанавливало. Very well. I'll wait here for now. It's not so different from the marsh, actually. More of an impending sense of doom. But that could just be your influence. We should get going. There has to be a better place for us to rest than this. Let's go. Так, глава 2, в которой вам открываются причины падения обители скорби. Женщина в черном говорит о руке смерти, а Гава-старший узнает о судьбе своего сына. Две реки в руинах, а мастера Ли захватили в плен. Вам ясно, что нападение было тщательно спланировано, и темная сила интересуется вами и теми, кто вас окружает. В возрасте 20 лет вы покидаете свой дом, чтобы найти руку смерти с его убийцами из Ордена Лотоса и узнать причины этого нападения. Make your way south. Do you feel that? Something is here. Something that hates the living. Опять духов чует. Кто-то святилище концентрации сломал, зараза. Хотя они особо не нужны мне. Разработать дань Гава-старшему. Да. И ему тоже. Младший получил свое. Поплохело. You fell from the sky, but despite the maddened spirits here, you will benefit. A spirit monk was here long ago, fleeing the destruction that orphaned you. He carried a piece of your amulet. It was separated, broken apart, so your enemies could not find it easily. You have the first piece. It trains your abilities now. The second piece fell here with its minder, hidden until waters receded. A guardian protects it, waiting to test and serve you. The third piece awaits discovery in a distant lair. These three pieces are physical, but there is one more. It cannot be found, only earned. This final piece is all that will save you in the end. Are you all right? You fell over after the fight. There was something here, but I couldn't see it clearly. Нормально все. Видение. Тоже существо, что явилось мне в пещере духа в школе. You saw a vision? Strange that I could not make it out. Strong spirits are usually quite clear to me. Please tell me if you have any more. We shouldn't stay here. It isn't safe. There's so much pain and suffering in this place that I can barely think. What did Zeus say again?
A clearing near Tian's Landing across the bridge and south? It sounds simple enough. Lead the way and I'll follow. Веди. Вот бы не главный персонаж вел, а я тебя кто-то. Ну, то есть главного персонажа. Вот было бы дело. Привыкли все бежать следом только. Так, все я тут обыскал. Так, что-то не хочется пропустить чего-нибудь. Но сюда он не залезет, так что вроде как все. Погнали дальше. Опа. Зря я это сделал. Ой. Пинают ребята меня. Да ты что вытворяешь-то? Не зря опыт. Да меня сейчас запинают тут. В этой мини-аренке. Здесь, да. И так сойдет. Просто совсем уж маленькое пространство для боя. Слишком. Ну и плюс 2 мага против меня тоже, если бы я по одному бы пулял бы, второй бы все равно меня замораживал. Ну ладно, в принципе, она мне так-то помогла этим восстановлением, я же он тут подлечивался все. Так, с мостом, очевидно. Беда. Ой, я вижу, что тут зеленая какая-то штучка. А я могу? О, кстати, бандиты даже тут. Или это местные жители? Я хочу, там вроде была подсказка этот распределить. Так, где оно? Так, сила льда. Не то. Как поставить-то их? А, вот переназначить. Ну, чтобы эти были поближе там. Бойцовская, да, это магия. А, нет, это враги. Что это сейчас было?
Мне кажется, сверху должно было что-то упасть, но не упало. Ух ты, я. Нормально. Это там был этот в прокачке эффект дольше. В принципе, они достаточно долго замерзшие это хватает, чтобы ковырять. Можно и вкачать будет потом, если что. Кто здесь? А как вот эта-то добралась быстрее? Они летели на этом жуке. Stop where you are. Death's Hand should know better than to send his minions out alone. It is clear that you are one of his hirelings, or perhaps one of Gao the Greater's marauding pirates. You will pay for the crimes you have committed. Уйди с дороги, тебе не сдержать в моем месте. Don't waste your last breath on lies. I didn't get there in time to help anyone, but I saw you lead the massacre in Two Rivers. Clearly you were involved. Death's Hand went too far in ordering its destruction, and Gao the Greater sought to profit from it. My retribution will end with them, but it will begin with you. А что ты говоришь? Шелковая лиса. Ух ты, ё-моё. Да хорош ты, что ты делаешь? Я не могу от ее так уйти просто. The way you move seems odd. A flaw I cannot see, perhaps? But you are better than I expected. You might even beat me, if I allowed such insolence. You are too skilled to be just a hireling. Death's Hand would view such ability outside his assassins as dangerous, and Gao the Greater prefers his servants docile. Я не имею дела с Гао или убийцами So it would Лотоса. appear. You lack their branding. But if you are not one of them, who are you? A monk? A mercenary? A bandit? You chase a great evil, larger than you realize. Leave and you may survive. Others have tried to face Death's Hand, but were destroyed, as Two Rivers was. Так, долг уничтожить его, чтобы отомстить Your за honor убитых. sends you toward peril, but you do not flinch from it. A trait of fools, and perhaps the occasional hero. I also seek answers from Death's Hand and his minions. If you truly oppose him, you will need to find your way to the Imperial City. Of course, only the Lotus Assassins can come and go as they please, thanks to Gao. Travel routes by land and water are blocked, but they use wind maps and flyers to further their goals here and in the surrounding forest. Perhaps, if you are capable, we will meet again. I wish you good luck, but you will need far more than that to survive. Farewell. Сейчас сегодня прыжочки.
Так, что это означает? Камень. Странный. Так, опять какие-то бандиты. This area is off limits. Intruders will be executed. Че это вдруг? I am a soldier of the Imperial Army, sent by Death's hand to destroy anyone foolish enough to enter this place. Unfortunately, this includes you. Kill the peasant. Может, я вообще не туда шел. Так что чего вам надо от меня? Хорош тыкать. Странно, но у обычных бандитов сопротивляемости было бы больше льду. Wait, stop! I'm not your enemy. I swear by my ancestors, I'm not your enemy. I'm not even a soldier. Ты носишь форму солдата имперской Even though I армии. wear this uniform, I'm no soldier. My name is Chen Yi. I'm just a simple peasant from the town of One Stone. These soldiers passed through my village a few weeks ago. One of them angered the Lotus assassin who was in charge, and the assassin killed him. As I was coming back in from the fields, they grabbed me to fill his place. They put this uniform on me, bloodstains and all, and told me I was in the army. Отвечай мне, если хочешь жить. I will do my best, but I don't know anything. The Lotus assassins just told us to guard the gate while they searched the ruins. That's all, I swear. Что они ищут? I don't know. I was here on the far side of the gate, and the gate itself is locked. Only the Lotus assassins themselves are allowed into the ruins. Это же около китайская фэнтези. Из хороших людей не делают солдат. Да. Of course, Great One. I will return to my village and lead an upright life of farming and praying. Thank you for sparing me. Thank you. You showed great compassion to that poor man. I am glad to see you can be merciful as well as strong. Это я, чтобы на нее повлиять, так бы я другой бы выбрал, конечно. Жалко, что нет варианта со злым умыслом все-таки. Так, это что такое тут? There is something dangerous beyond these gates. The spirits here are... Вам понадобится ключ, понятно. А ключ-то где? Шелковые струны какие-то. Ah, you found your way. Good. I decided there wasn't much point in staying with the flyer. It's not going to get much. Here, I salvaged this gem out of some sort of power source. I imagine you will have some use for it. Now that we're here, we should see if anyone knows anything about flyers. Maybe whoever is in charge of the town can help us get underway again.
I will stay here at this new camp unless you need me. It seems like a good enough place to base ourselves out of. Благосклонность фортуны. Ну-ка посмотрим, что это такое. Где камень-то? Интуиция +5, разум +1, дух +1. О, кстати. Хороший камешек. Мягкое убеждение. Устрашение +5, тело +1, дух +1. Кстати, это тоже неплохо. Даже лучше, наверное. Сейчас надо посмотреть, что там. Устрашение 20, ну куда? Как раз. Is there anything you need? Как-то из тебя что-то No, I беспокоит? didn't have anything pressing on my mind. Although your company is always welcome. You seem so far from anything familiar. Strange enemies, troubling plots. I will be glad when we can leave this place to find Master Lee. Be well. Так, больше нет личных вопросов тут. Так, к плотине я оттуда пришел ведь. Ну-ка. Проверю на всякий случай. Да, я пришел. Но тут ты явно не пропустил, надо будет ключ раздобыть, потом туда переться. Так, стоп, что опять к плотине? Поселение выглядит не лучше, чем те руины, которые до этого были. I can't believe Two Rivers is gone. It was home. The people there were the only family I've known. And now, they're all gone. I understand, Dawnstar, but the path you are on may lead to even darker places. You must prepare yourself. I don't want to think like that. We will set things right. We have to. I know. I just wish there was a way to put things back the way they were. Будем довольствоваться местью. Так, а что-нибудь расскажет интересное? Я хотел бы спросить о тебе и убийцах Лотусах. I can assure you that I no longer share an allegiance with them. It was a short dalliance that ended on poor terms. Почему ты ушел от них? I won't discuss that. Perhaps I will say more when I know your motives better, but for now my past is my own. I'm not concealing anything that will harm you or your cause. You and Dawnstar have my full support, but my past is my own affair. Our enemy. Goodbye. Ну, то есть стандарт, как всегда у них. Чем дальше проходишь и через болтовню продвигаешься в взаимоотношениях с этими компаньонами. Так, что там было?
Показалось. Городок — это стоянка какая-то. Шляпа вообще. Все раздолбано. Где хоть люди-то? О, встречают. Nara earphone wonu kanawa ofa ear kanawa wonu. Че это вдруг покинул? Mother and I are getting out of this town. If you have any sense, you'll do the same. Akwak wo so sonia sonok fonia sisa ear naukok. Ты должна относиться к незнакомцу с уважением. Когда мы покинем город, мы должны быть очень осторожными со всеми, кого встретим. Почему покидаешь город? Если бы я могла, я бы осталась здесь. Я простая горожанка и прожила здесь всю свою жизнь. Но теперь мне и моей дочери придется уйти в дикие леса. It's sure to be more exciting than this dead place. Моя дочь Фуяо не сдержана, но она говорит правду. Великая плотина ниже по реке открыта. Река слишком мелкая и опасна для судоходства. Мы отрезаны от империи. Люди голодают, а пираты терроризируют город. Наш управитель, министр Шен, похоже, бессилен что-либо сделать, так что нам придется попытать счастье в диких лесах. Ща. Нет, не отступать. Ни у кого нет столько храбрости, чтобы закрыть плотину. Кто-то говорит, что это призраки пытаются нас измучить, кто-то думает, что пираты, я не знаю. Все, что я знаю, это то, что, похоже, нет способа снова закрыть великую плотину. Значит, ты выбираешь дорогу труса, которая ведет к большим опасностям. Я слышал об опасностях, диких зверях и людях, которые еще хуже. Пиратах и работорговцев, которые нападают на неосторожных путешественников. Так, почему открыли великую плотину? Я не знаю, министр Шен не знает, никто не знает, город умирает. Если плотина открыта, то почему уровень воды в реке такой низкий? Плотина находится ниже по реке. Когда она была закрыта, вода набиралась, а уходила очень медленно, поэтому уровень реки повышался. Теперь она открыта. Вода течет слишком быстро, и река обмелела. Корабли не могут пройти по ней, город отрезан, поэтому мы уходим. Где отец Фуяо? Жизнь в маленьком городке на границе империи может быть очень тяжелой, и многие умирают преждевременной смертью. Что еще можно сказать по этому поводу? Чтобы выжить, надо бороться, а теперь нам с Фуяо пора идти, если мы хотим преодолеть дикие леса. Не буду тебя задерживать. Поговори с министром Шеном на городской площади. Лучше уходи. Да-да. Так. Пропал куда-то. А. Нет. Кто-то уже стоит, ждет. Out of our way, woman. In this town, we don't step aside for you. You step aside for us. The peasants of this village may cower before you, but I do not. If you are smart, you will apologize for your behavior and walk away. Don't tell me what to do. You think I won't hit a woman? You have to learn your place. This whole town has to learn its place. What are you looking at? This doesn't concern you. Time to teach you all a lesson. Сейчас отпинаем их.
Что какое? Опа. Истощение с него. Вытаскивает он. Кто-то около дерева наблюдает. I was back at the camp when I heard the sounds of battle. I got here as fast as I could, though obviously I arrived too. Hui, what are you doing here? Hui. It's been a long time, Zhu. I haven't seen you since that night. I did as you asked. The child is safe. I made sure of that. I know. After we spoke, I followed you. I wanted to be sure she was given a good home. You did well, Hui. Вы двое знаете друг друга. Hui and I knew each other long ago. She was a soldier and I needed her help. There was a child, an orphan. I knew Hui could find a good home for her. Кто был этим She was ребенком? just a girl. Her parents were dead. I couldn't look after her, and I knew Hui by reputation. I knew she would find a good home for her. Где сейчас этот ребенок? She's safe. That's all you need to know. She doesn't concern you. Besides, we don't have time to worry about something that happened almost 20 years ago. Yes, those are old worries. Thank you for your actions today. Even if these men were no real threat, just simple sailors frustrated at the shallow river that holds them here. There are pirates in the area, and they pose a far greater danger. You will likely encounter them, especially if you are the one I am waiting for. As Sagacious Zhu mentioned, my name is Hui. Tell me, young man, what is your master's name? Истинное имя моего учителя Сунь Ли, прославленный I have стратег. waited here many years for the arrival of one special fighter. Your master, Sun Li, bid me to wait until you, his protege, came seeking information. So it's true. Master Li really is the Emperor's brother. I wish I had known. He is gone, isn't he? Taken by the Lotus assassins just as he thought. He knew they were always searching. They are right to fear him and his legacy. The glorious strategist was certain the path to the Imperial City would bring you here. He was also very specific about how I present my information to you. You must be ready. Давай, бомби. I served under Sun Li and was one of a few soldiers he trusted enough to contact after Dirge fell. Li knew the events there would have great consequences. He told me of the weeks-long siege and how spirit monks were slaughtered so his brother could take their temple. It was madness. The Emperor killed the water dragon itself. The Water Dragon. The Shepherd of the Dead, a goddess of rebirth. To try and steal her power, to even think it could be attempted. Has any mortal ever shown such arrogance? There are many beings that exist beyond our experience. The heavens are governed by a celestial bureaucracy. Each facet of existence is managed by a specialized attendant. Most appear to have little influence, but some, like the Water Dragon, have a portfolio that grants exceptional status. She was said to have governance over the Great Wheel.
She was not a maker, but all life that ended passed her gaze before returning to the earth in another form. Sun High sought rebirth for his empire at the cost of the natural order. Her body was taken to the palace as a grim trophy of the power that ended the long drought. All the while, the people hailed the emperor as a hero, ignorant of the price. Так, как император смог убить The Water большинство? Dragon's power was tied to her temple at Dirge and the strength of her servants. When the spirit monks were slain and Dirge fell, she became vulnerable. Her physical form could be injured, but she was also a god. Maybe her spirit still exists. I don't know. I'm no expert on the heavens. Император уничтожил мой народ, чтобы получить силу водного дракона. Even a god is not invincible. They have their place and it can be challenged. Sun Li could not stop the slaughter of the spirit monks. He fled the battle with you in his arms. Most believe Sun Li fell at Dirge, a lie spread by the Emperor. A handful of us knew that he lived, and we also learned the terrible price of his rebellion. Li's wife was with child, his daughter born in the Imperial Palace while he was at Dirge. He never saw her. Within weeks of the siege, the Emperor had Li's family executed. Executed? Murdered? The Lotus assassins were to cut them down. A mother and newborn child. I have no doubt that order came from Death's Hand himself. Неудивительно, что мастер Ли ненавидит He императора. probably didn't think his family would be harmed, but even had he known, he might still have saved you. Li knows you have a destiny to fulfill. You're the last of your kind. The natural order has been disrupted. There is much to say, but first I was instructed to impart. You can trust we, so I don't think there's any reason for me to stick around. I'll be back at the camp if you need me. Zhu is an honorable man. Not a good man, perhaps, but an honorable one. Now to your training. A brief description will reinforce in your mind the style. Certain lessons had to be withheld until you were ready for the attention they will bring. Sun Li taught me so that I would teach you. I must train you in spirit thief. Magic and weapons tire you. Draw on them too much and you could be left defenseless. Spirit thief restores your chi, prolonging your ability Вот to это fight without your полезный wounds. стиль восстановления ци. It is especially useful when enemies are immune to basic martial attacks, when you must use magic or weapons. It can even immobilize a foe, allowing time to recover even more. This short lesson should be enough for now. Come speak with me in the tea house. We will talk of your master and more. Чайный домик, понятно. Так, что там по стилю-то? Так, это не то. Переназначить перемод. This tea house must be popular. День среди деревьев. Путешественники, побывавшие в Большом Южном лесу, часто рассказывают о странных видениях и загадочных явлениях, за исключением гостеприимной таверны «Привал Пилигрима». Лес практически необитаем. Под его зеленым пологом скрываются прекрасные и ужасные создания, каких не встретишь больше нигде в Империи. Самые странные рассказы о тени среди деревьев, которые, похоже, преследуют путников. Философы, вздумавшие поразмышлять в лесной тиши, часто жалуются, что за ними кто-то наблюдает. А завсегдатаи таверны «Привал Пилигрима» утверждают, что видели странный силуэт, проносящийся меж деревьев. Несмотря на то, что существо явно из другого мира, те, кто с ним встречался, не почувствовали никакой агрессии с его стороны, и поэтому считают его одной из загадок леса.
Понятненько. Так, ладно, тут надо будет все исследовать, всех опросить, поговорить и прочее. Ну, это уже в следующий раз. Пойду я спать. Спасибо, что смотрели. Всем пока.